How many of you for direct entry, ma? Straight out of college? Good, very good, very good. In and around college, illa romba doorma. In and around. Good. Adapro inge foundation. Foundation. Yes, many have to come. எல்லாருமே வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஃபவுண்டேஷன்ல இருந்தே கொஞ்சம் லேட்டா வர டைப் தான். லேட்டா வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டோம். Let us start for today's class. Okay. So anyhow, நான் இப்பதான் உன்னை பத்தி சொல்லிட்டேன் போ. So once again, wish you a very good morning. And then I also congratulate you if you have completed your foundation exam, cleared your foundation exam, and then you have entered into this new phase. For that, my hearty congratulations goes to you. Yes. Yeah. Today, it's going to be a next new step. Okay. Adha neenga college mudichittu vandirundhalum seri, illa foundation mudichittu vandirundhalum seri, it is going to be a next new step into your career. Okay. Yes, please. Whatever you have done, whatever it has worked for you. Okay, நீங்க காலேஜ் முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 3 years அப்படின்றது கொஞ்சம் ஸ்லோவா லைட்டா ஹாப்பியா எடுத்துட்டு போயிருப்பீங்க, கரெக்டா? ஆனா ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்ற போது அந்த ஷார்ட் ஸ்பேன் ஒரு 8-9 months படிச்சிருந்தாலும் அந்த 8-9 monthsலயே there would have been good behaviors, good professional skills that would have come out. Okay, slowly you would have learned. And on the last 3 months நிஜமாலே ஒரு சீரியஸ் ஃபேஸ்க்குள்ள போயிருப்பீங்க. And that has helped you to cross this foundation exam. With all thanks, due respect and thanks to ICA, this time pass percentage was more than 30%. Yes or no? 30%. Usually what is the pass percentage? Usually enna pass percentage? 20-22 அப்படின்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க. உங்க அட்டெம்ப்ட்க்கு there was more than 30, nearly 30% கிட்ட கொடுத்திருந்தாங்க. Due thanks to ICA also. Okay, ICA does not, இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ICA does not want you to hold you back. Okay, நீங்க சின்ன பசங்க கிராஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் போகணும் அப்படின்றது ICA ஓட மைண்ட் செட்டும் அது அட்வான்டேஜா எடுத்துட்டு நிறைய பேர் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. நம்மளோட இன்ஸ்டியூட்ல ஆல்மோஸ்ட் 58% of the people have passed. Okay, we took a count of 82 people, we took 47 people கிட்ட பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். Thank you so much for that little heart. Thank you so much. So next step அப்படின்னும் போது intermediate level. இந்த intermediate level foundation மாதிரி அது படிச்சா போதுமா அப்படின்னா கிடையாது. ஏன்னா எத்தனை சப்ஜெக்ட் மாதிரி இருக்கு உங்களுக்கு இன்டர்மீடியட்ல? 6 subjects. பட் எஃபெக்டிவ்லி உள்ள போய் பார்த்தா எத்தனை சப்ஜெக்ட் இருக்கு? 8 subjects இருக்கு. ஓகே, டைரக்ட் டாக்ஸ் இஸ் a peculiar subject, indirect tax is a peculiar subject, FM SM is a separate subject altogether. ஓகே, இதுக்கான டைம் பீரியட் நம்ம எவ்வளோ எடுத்துக்க போறோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் 6+ months எடுத்துக்கும். 6.5 months பக்கத்துல வரும் நம்மளுக்கு. ஓகே, ஏன் அப்படின்னா என்னதான் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்றது ஒரே ஒரு வார்த்தையில போட்டு முடிச்சிட்டாலும் it is cumulatively paper 1 of group 1 and paper 1 of group 2 in previous batch, previous syllabus. ஓகே, ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரே ஃப்ரேஸ்ல அக்கவுண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க. So it is going to take us lot of time. Now question must be there in the mind of college students. இந்த பசங்கலாம் ஆல்ரெடி ஃபவுண்டேஷன் கிளியர் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எங்களை விட பெட்டரா தெரியும். Yes, to an extent they know better. பெட்டர் அப்படின்றது எதனால நான் சொல்றேன் அப்படின்னா ஸ்கூல் லெவல்ல அவங்க படிச்ச கான்செப்ட்ஸ்க்கும் இங்க ஃபவுண்டேஷன்ல அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட கான்செப்ட்ஸ்க்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஒரு டிப்ரிசியேஷன் படிச்சிருப்பீங்க, ஸ்கூல் லெவல்லையும் படிச்சிருக்கீங்க, காலேஜ் லெவல்லையும் படிச்சிருப்பீங்க. ஆனா ஃபவுண்டேஷன்ல படிக்கும் போது அவங்க இன்னும் கான்செப்ஷுவலா படிச்சாங்க. சரிங்களா? அதே அந்த கான்செப்ஷன் எனக்கு இருக்காது, நான் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவேன் அப்படின்ற கொஸ்டின் கண்டிப்பா வரும். வரலன்னா ப்ராப்ளம், வந்தது அப்படின்னா well and good, don't worry. Again, everything for the sake benefit of everyone, everything will start again from scratch. Okay, yes please go. Intermediate is the phrase. Actually இது வரைக்கும் நீங்க விளையாடுனது, I mean இது வரைக்கும் நீங்க ஃபவுண்டேஷன்ல வந்து பாஸ் பண்ணது இது எல்லாமே வந்து ஜுஜுபிமா. Actually to be very frank, இதுக்கப்புறம் தான் ஆக்சுவல் கேம் ஸ்டார்ட்ஸ். மேம் இந்த ஜுஜுபிக்கே நான் வந்து 3 மாசம் தேஞ்சு போயிட்டேன் ஓஞ்சு போயிட்டேன் அப்படின்னா actual game starts now. ஏன் அப்படின்னா இங்க இன்டர்மீடியட்ல நீங்க படிக்கிற ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் நியூ, கரெக்டா? ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் இஸ் a different field altogether. Yes or no? இப்போ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டைரக்ட் டாக்ஸ்ல இருந்ததுன்னா உங்களோட கெரியர் வந்து நீங்க டைரக்ட் டாக்ஸ்லயே புஷ் பண்ணலாம். ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்தது அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டே ஒரு கெரியரா எடுத்து நீங்க மூவ் பண்ண முடியும். ஆடிட் இருந்தது அப்படின்னா ஆடிட்லயே நீங்க வந்து ஒரு கெரியரா எடுத்து நீங்க மூவ் பண்ண முடியும். அப்போ இந்த இடத்துல நீங்க இந்த 8 சப்ஜெக்ட் ஏன் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு
ஒரு சப்ஜெக்ட்ல உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்னு உங்களுக்கே புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த இன்டர்மீடியட் லெவல்ல எக்ஸாமே வைக்கிறாங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், மொத்தமா வந்து டுகெதர் 6 சப்ஜெக்ட்ஸ், பட் இன் பிட்வீன் அதாவது அந்த சப் பார்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தா 8 சப்ஜெக்ட் இல்லையா? இந்த 8 சப்ஜெக்ட்ல எல்லாராலையும் பீக்கா பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா? எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் 90 மார்க் எடுக்க முடியுமா? எடுக்கிறவங்க இருக்காங்க. காமன் பேரண்ட்ஸ் வாட் ஐ சே, உங்களுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அந்த சப்ஜெக்ட்ல தான் நீங்க பீக்கா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க. எஸ் ஓ நோ? அப்போ அந்த பீக் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்றது இட் ஷோஸ் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல நீங்க ஃபைனல் படிக்கும் போது அதே சப்ஜெக்ட்ல இன்னும் உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இன்னும் பீக்கா இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபைனல் முடிச்சுட்டு நீங்க கெரியர் ஜாப் அப்படின்னு போகும்போது அது ரிலேட்டடான ஒரு ஜாப்லயே நீங்க போய் பிளேஸ் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் ஆல் மேட்டர் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, ஸோ ஆல் தட் புட் டுகெதர் அதை பத்திலாம் பேசுறதுக்கு உங்களோட ஃபேக்கல்டிஸ் வில் கம் அண்ட் டாக் ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் சப்ஜெக்ட்ஸ் ப்ளீஸ். Each and every individual subject will be detailedly discussed by the faculties themselves. Okay, நான் இப்போ எதுக்கு வந்தேன் அப்படின்னா, just to give you a warm welcome, and I also want to put certain things in you. How many of you have already seen me foundation when you have come for inquiry and all? Okay, mostly this area and all, because நீங்க தான் என்கிட்ட தான் படிச்சிருக்கீங்க, நான் தான் உங்களை க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன். Again, that is also going to continue for intermediate level. ஓகே, இன்டர்மீடியட் முடிக்கிற வரைக்குமே ஒன் ஃபீலிங் யூ ஹாவ் டு ஹோல்ட் ஆன். அது என்ன ஃபீலிங் அப்படின்னா, நான் இன்னும் என்னோட ஸ்கூல் மைண்ட் செட்ல இருந்து வெளியே வரல, நான் இன்னும் என்னோட ஸ்கூல் ஜேர்னியை தான் கண்டினியூ பண்றேன். இந்த நேம் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன், இந்த நேம் ஆஃப் இன்டர்மீடியட். அந்த மைண்ட் செட்ல எந்த ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்களோ அவங்க ஈஸியா பாஸ் பண்ணிக்கிட்டு வராங்க. ஏன் அந்த மைண்ட் செட்டை நான் கேரி பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னா, இமீடியட்லி உங்களோட பியர்ஸ் நீங்க பாப்பீங்க, அவங்க வந்து ஸ்கூல் முடிச்சிருப்பாங்க, காலேஜ்க்கு என்டர் ஆயிருப்பாங்க. எஸ் சார், ஸ்கூல் முடிச்சிருப்பாங்க, காலேஜுக்கு என்டர் ஆயிருப்பாங்க. உடனே ஒரு ஃபீலிங் வந்துருக்கும், ஓகே ஐ எம் க்ரோன் அப். சாரி, உடனே ஒரு ஃபீலிங் வந்திருக்கும், நான் வந்து க்ரோன் அப், என்னை வந்து யாரும் கேள்வி கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. No one will question me on what I am doing. No one will question me how I am studying, what I am studying, how much mark I got. ஓகே, யாரும் அந்த கேள்வி என்னை கேட்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து வரும். ஏன்னா பிகாம் படிக்கும் போது எந்த பேரண்ட்டும் வந்து கேட்க போகிறது கிடையாது. ஓகே, காலேஜ் நல்லபடியாக சேர்த்து விட்டோம், நல்ல காலேஜில் சேர்த்து விட்டுட்டோம், அதனால அவங்கவுங்க லைஃப்பை பார்த்துக்குவாங்கன்னு 12th முடிச்சதுக்கப்புறம் பேரண்ட்டுக்கும் ஒரு மைண்ட் செட் வந்துடும், ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு மைண்ட் செட் வரும். பட் டுடே ஐ சே யூ, வேர் தேர் இஸ் அக்கௌண்டபிலிட்டி தேர் இஸ் சக்ஸஸ். ஓகே, உங்களுக்கு யாராவது ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்கணும். யூ கேன் சே ஓகே என்னோட ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து நான் ஆன்சர் பண்றேன் அப்படின்னா, வாட் வில் ஹேப்பன் இஃப் யூ போத் ஆர் ஆஃப் தி சேம் கேடர். ஓகே, நீங்களும் டெஸ்ட் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, அவரும் டெஸ்ட் மிஸ் பண்ணியிருப்பாரு. ஓகே, லியோ படம் வந்தது, 2 பேரும் கட் அடிச்சுட்டு போயிட்டீங்க. ஐ எம் நாட் சேயிங் இட் இஸ் ராங், யூ ஹாவ் டு என்ஜாய், nothing wrong about it, but there should be an accountability partner, and அந்த accountability person should be more experienced than you, either in terms of age or in terms of profession. ஓகே, அது இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கேள்வின்னு கேட்கும் போது நீங்கள் வந்து தயக்கப்படவே கூடாது. ஏன் நம்மளை கேள்வி கேட்குறாங்க, நம்மளுக்கு இது கூட தெரியாதா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டை வச்சுக்கவே கூடாது. ஓகே, as long as people are there to question you, உங்களை கேள்வி கேட்கறதுக்கு, ஏன் இது மாதிரி மார்க் எடுக்கல, ஏன் டெஸ்ட் நீ அட்டன் பண்ணல, ஏன் இப்படி கிளாஸ்க்கு போகல, எதுவாக இருந்தாலும் கேள்வி கேட்கறதுக்கு யாராவது ஒருத்தர் இருக்கும்போது யூ ஷுட் பி ஹாப்பி தட் ஓகே என்னை பற்றி கேர் பண்ணுறதுக்கு யாரோ ஒருத்தங்க பின்னாடி இருக்காங்க. ஓகே, அட்லீஸ்ட் இன்டர்மீடியட் முடிக்கிற வரைக்கும் இந்த மைண்ட் செட்டை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வேணாவா, அதுக்கப்புறம் யாரும் என்னை கேள்வி கேட்கக்கூடாதா, அப்படி கிடையாது. அதுக்கப்புறம் உங்களோட லைஃப் நீங்கள் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும். ஓகே, ஸோ அதனால டோன்ட் பி ஹெசிடேட்டட் ஆர் டோன்ட் கெட் இரிட்டேட்டட் வென் சம்மன் இஸ் கொஸ்டின் யூ. சம்மன் இன் ஸ்பெசிஃபிக் நான் சொல்கிறேன், வீட்டில் பேரண்ட்ஸ், கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் யாராவது கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னா டேக் இட் ஸ்போர்ட்டிவ்லி. ஓகே, அதுக்குன்னு இரிட்டேட் ஆக வேணாம். ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன்னா, ஃபவுண்டேஷன் இஸ் அ வெரி ஷார்ட் ஸ்பேன்மா. ஓகே, நீங்கள் மொத்தமாக கிளாஸஸ் வந்து ஒரு 4-5 மாதம் அட்டென்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் இருந்தது ஃபுல்லாகவே ஸ்டடி பீரியட் விச் யூ ஹேட் டு மேனேஜ் ஆன் யுவர் ஓன். இங்கே படித்த பசங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 9 monthsக்கு மேலே வி வர் ரைட் பிஹைண்ட் them, லெஃப்ட் ரைட் சென்டர் வி வர் ரைட் பிஹைண்ட் them. பட் ப்ரிடாமினன்ட்லி வெளியேருந்து வரீங்க அப்படின்னா அந்த லாஸ்ட் ஒரு 4-5 months யூ வுட் ஹவ் மேனேஜ்ட் ஆன் யுவர் ஓன். ஓகே, பட் இன்டர்மீடியட் வரும்போது கிளாஸே ஒரு 6.5 months பக்கத்தில் போகும் இல்லையா? அப்போ டெய்லி காலையில் ஏஞ்சி வர்றது,
கேட்கும் போது ஆர் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ்ல இருக்கும்போது சின்ன விஷயமா தெரியலாம். பட் ஆன் த கோ ஒரு 1 month 2 month டவுன் த லைன் காலையில் எழுந்துச்சு கிளம்பி வர்றது அப்படின்றதே பெரிய டாஸ்க். அண்ட் அதுக்கும் மேலே டைமுக்கு வர்றதுன்றது அதோட பெரிய டாஸ்க். பட் பி தேர். ஓகே, ஆல்வேஸ் தலை தோனி சொல்கிற மாதிரி தான், ட்ரஸ்ட் த ப்ராசஸ். வென்எவர் யூ ஆர் தேர் இன் த ப்ராசஸ் யூ வில் வின். ஓகே, அந்த ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட். கிளாஸ்க்கு வர்றது இம்பார்ட்டன்ட், இருக்கிற எல்லா டெஸ்ட்டையும் எடுத்துக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். அதே போல் உங்கள் எதிர்க்க இருக்கிற ஃபேக்கல்ட்டி மேலே ஒரு ட்ரஸ்ட்டை வைக்கிறது அதை விட வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் அதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, உங்கள் முன்னாடி யாரோ ஒருத்தங்க இருக்காங்க அப்படின்னா they would have crossed your stage of life and they have come here, isn't it? And we are no one to judge. எஸ், நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. நீங்கள் யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஆர் தேர். ஜஸ்ட் லைக் தட் போகிற போக்கில் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு நோ திஸ் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ஃபார் மீ, நோ இட் டசன்ட் ஒர்க் தட் வே. ஏன்னா இன்னொருத்தரை ஜட்ஜ் பண்ணுற அளவுக்கு we have not grown up. ஓகே, எது ஒர்க் ஆகுது, எனக்கு ஒர்க் ஆகலை, எது உனக்கு புரியல அப்படின்றத நீங்கள் தாராளமாக அந்த ஃபேக்கல்ட்டி கிட்ட கேட்கலாம். பட் ஜஸ்ட் லைக் தட் டோன்ட் பாஸ் கமெண்ட்ஸ் ஆன் த ஃபேக்கல்ட்டி. அது இங்கே இருக்கிற ஃபேக்கல்ட்டி நான் சொல்ல வரல. நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் எந்த இடத்துல யார்கிட்ட போய் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க மேலே வந்து கமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் யுவர் வெல்ஃபேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கற்றுக்கிறது அப்படின்றது கிளாஸ் ரூமில் மட்டும் கிடையாது. எஸ் ஓ நோ? எஸ் ஓ நோ? நீங்கள் வேறு எங்கே போய் அடுத்த ஸ்டேஜில் கற்றுக்க போகிறீங்க? when you go to office you have studied, இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. டேக்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க, டேக்ஸ்குள்ளே இருக்கிற செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, ஆடிட் படிச்சிருப்பீங்க, எல்லாமே படிச்சிருப்பீங்க. ஆனால் ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த ஆஃபீஸ்க்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டு இதை பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு யாராவது சொல்லும் போது கண்டிப்பாக உங்களால் பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க, ப்ராக்டிக்கலாக எதுவுமே தெரியாது. ப்ராக்டிக்கலாக போகும்போது நீங்கள் அங்கே கற்றுக்க தான் போகிறீங்க. அகெயின் someone is there, your superior is gonna be your faculty or teacher or guru, whatever you wish. Okay, so try to take the best out of the faculty. சரியா? there's always a stone at the corner. Okay, அந்த ஸ்டோனை வந்து யாருமே, அந்த கல்லை வந்து யாருமே மதிக்கவே மாட்டாங்க usually. But when there's a storm, okay, people try to hold on to whatever they find. எல்லாத்தையும் கையில் கண்ணில் கிடைக்கிறது எது கிடைச்சாலும் அதை போய் பிடிச்சிக்குவாங்க. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த விஷயம்லாம் பர்மனெண்ட்டாக இருக்காது. ஓகே, நம்ம ஒரு பில்டிங் இருக்குது, அந்த பில்டிங்கை பிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்போம், பில்டிங் அப்படியே பேர்ந்துட்டு போயிடும். ஓகே, பட் அந்த கல் அப்படின்றது எவ்வளோ தூரம் மழை வருதோ அது இன்னும் உள்ளே இறங்கும். அப்போ அந்த கல்லுன்றது இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகும். அப்போ உங்களோட பிடி இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகும். தட் ஷுட் பி த ட்ரஸ்ட் யூ ஷுட் ஹாவ் டு யுவர் ஃபேக்கல்ட்டி. ஓகே, அண்ட் ஃபவுண்டேஷன் வரைக்கும் நம்ம விளையாடினது, பேசினது, கிண்டல் பண்ணது எல்லாமே ஓகே. Okay, still you were just kids, right out of 12th standard. But once you enter into your intermediate level, try to handle things in a professional perspective. ஓகே, அதுக்காக நான் உங்களை என்ஜாய்லாம் பண்ண வேணான்னு சொல்லலை. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, உங்களோட என்ஜாய்மெண்ட்டாக அது இருந்தாலுமே பி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் வாட் யூ ஆர் டூயிங். நான் என்ன பண்ணுறேன், நான் நிஜமாலே டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறேன்னா, ஓகே, இல்லை என் டைம் வந்து யூஸ் ஆகுதா, இல்லை எனக்கு யூஸ் ஆகுது, ஒன்று உங்கள் டைம் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகணும், இல்லைனா மற்றவங்களுக்கு யூஸ் ஆகணும். பட் இட் ஷுட் பி இன் அ பாசிட்டிவ் நோட். புரியுதா நான் சொல்கிறது? யூ ஆர் கோயிங் டு என்ஜாய்னா என்ஜாய், தேர் இஸ் நோ ட்ரபிள். பட் லாஸ்ட் டைம் இந்த ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸில் மேடம் என் ஃப்ரெண்டு என்கிட்ட 2-3 நாளாக பேசலை, அதனால வந்து எனக்கு அப்செட்டாக இருக்குது, நான் வந்து ஒரு மாதிரி டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போயிட்டேன், எனக்கு இருந்தது ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டு தான். அந்த மாதிரி இன்னொருத்தவங்கள உங்களோட மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணாது. Psychologically it is going to affect you. Okay, friends is good. Okay, being in a professional scale, everyone should be surrounded by good people. Okay, only then you can grow. But then it shouldn't impact your psychological balance. Because if you're psychologically, if you're going to be imbalanced, what happens is, again next 2-3 days it is going to impact your productivity. அது கிளாஸ்க்குள்ளே இருந்தாலும் சரி, இல்லை வீட்டுக்கு போனாலும் சரி. ஸோ அதெல்லாம் வந்து right now just be out of a plan. Okay, this is what I should be focused on. Okay, யார் பேசுகிறாங்க, யார் பேசல, யார் ஹர்ட் பண்ணுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், டோன்ட் அலவ் anyone to get inside your circle and hurt you. No. ஓகே, அதுக்கெல்லாம் ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு டைம் இருக்கா? டைம் இல்லைம்மா. சரியா? அதனால டோன்ட் அலவ் anyone to enter inside your circle of psychological well-being.
சரி, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இந்த ஆக்சுவலி உங்கள் சிலபஸை படிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியுமா, மினிமம் 2 years தேவைப்படும் உங்களோட இன்டர் சிலபஸை படிக்கிறதுக்கு. நான் ப்ராப்பராக படிக்கணும், நான் வந்து எல்லாமே படித்தது எல்லாமே எனக்கு ஞாபகம் இருக்கணும்னா உங்களுக்கு 2 வருஷம் டைம் தேவைப்படும். ஆனால் நமக்கு எவ்வளோ டைம் இருக்குது, எவ்வளோமா டைம் இருக்குது? அரௌண்ட் 6 months ப்ளஸ் ஒரு 2-3 months ஃபார் யுவர் எக்ஸாம் இல்லையா? அப்போனா அந்த 6 monthsக்குள்ளே நீங்கள் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறது மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது, படிச்சும் முடிச்சிருக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் உங்களோட ரிவிஷன் வில் ஸ்டார்ட். ஓகே, ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஃபெல்ட் ஆஃப்டர் அதாவது கிளாஸ் ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன்? அந்த மாதிரி எத்தனை பேர் இருக்காங்க? நாட் ஈவன் ஒன் சிங்கிள் ஹேண்ட் அப். ஸோ யூ நோ த பெயின் ஆஃப் இட் இல்லையா? நம்ம ஆல்ரெடி படித்து ப்ரிப்பேர்டாக இருந்து அதுக்கப்புறம் 2-3 ரிவிஷன் கொடுத்து மாடல் எக்ஸாம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நான் பாஸ் ஆகும்போது தான் உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வருது இல்லையா? அதே மைண்ட் செட், அதே ஸ்ட்ராட்டஜி வில் ஆல்சோ கண்டினியூ ஃபார் யோர் இன்டர்மீடியட் லெவல். ஓகே, அண்ட் டேக் இட் ஃப்ரம் மீ, ஃபைனல் லெவலுக்கும் நீங்கள் இது தான் பண்ணணும். ஓகே, பட் ஃபைனல் லெவலில் என்ன டாஸ்க் அப்படின்னா, இது மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ரூம் அட்மாஸ்ஃபியரில் நீங்கள் வந்து உட்காந்துருக்க மாட்டீங்க. ஓகே, யுவர் டே வில் பி லைக் மார்னிங் ஒரு சப்ஜெக்ட் போவீங்க, திருப்பி வந்து ஆஃபீஸ் இருக்கும், ஆஃபீஸ் முடிஞ்சு ஈவினிங் இன்னொரு சப்ஜெக்ட் பேரலாக போவீங்க, இல்லை வீட்டில் உட்காந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், நீங்களே செல்ஃப் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், இல்லை ஆன்லைன் கிளாஸ் வாங்கி பார்க்கலாம். என் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார் யுவர் ஃபைனல். ஏன்னா டைம் இல்லை பேசிக்லி. இப்போ உங்களுக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஓகே 6 monthsனால் நான் 6 months கிளாஸ் மார்னிங்லேருந்து ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் கிளாஸு, வீட்டுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடுப்பேன், ரெஸ்ட் எடுத்து திருப்பி படிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு டைம், அந்த ஃப்ரீடம் அப்படின்றது உங்களுக்கு இருக்காது அட் ஃபைனலில். ஓகே, ஸோ வாட் எவர் டைம் இஸ் தேர் நவ், யூஸ் இட் வைஸ்லி. ஓகே, there's a lot of difference. நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் பாஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ரேங்க் எடுத்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கும் there's a lot of difference. அதே போல் ஒரு சப்ஜெக்டில் ஜஸ்ட் ஒரு 40, 45, 50 எடுத்து பாஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்ஷன் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கும் there's a lot of difference. ஓகே, அண்ட் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் எங்கே போய் பேசும் அப்படின்னா, நீங்கள் ஆர்டிகல்ஷிப்னு கதவை தட்டினாலே யாராவது நம்மளை கூப்பிட்டு கொடுக்க போகிறாங்களா? நோ, ரைட்? நீங்கள் என்ன தான் கிளியர் பண்ணாலும் யூ ஹாவ் டு பொசஸ் சம் நாலேஜ். ஓகே, ஏன் நாலேஜ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, நீங்கள் ரொம்ப ஷார்ட் டேர்மில் படிக்கிறீங்க. ஓகே, நம்ம லாங் பேக் இந்த எல்கேஜி யூகேஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு 5 வருஷம் ஆஃப் லைஃப் வந்து அந்த ஏபிசிடி படிச்சிருப்போம். எஸ் ஓ நோ? டுடேஸ் டேட் இஃப் ஐ ஆஸ்க் யூ ஆல்சோ, யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் எனிவேர் மிடில் அண்ட் எண்ட், ஆர் இஃப் ஐ ஆஸ்க் யூ டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் பேக்வர்ட்ஸ் ஆல்சோ யூ கேன் டூ இட், நோ டவுட். ஏன் அப்படின்னா அந்த 5 years டைம், அந்த 5 yearsல நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணியிருப்பீங்க, எப்படி இருந்து வேணால் படிச்சிருப்பீங்க, எப்படி அதை சுற்றி வந்திருப்பீங்க, அதனால இட் இஸ் தேர் இன் யுவர் மைண்ட். பட் இப்போ நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க இல்லையா, இதை படிக்கிறதே ரொம்ப ஷார்ட் ஸ்பேனில் தான் படிக்கிறீங்க. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 6 months கிளாஸ், அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 months ரிவிஷன் பீரியட். ரொம்ப ஷார்ட் டேர்மில் படிக்கிறதுனால என்ன ஆகணும்னா அதை ஷார்ட் டேர்மில் மறக்கவும் செய்யும். ஓகே, அப்போ இந்த ஷார்ட் டேர்மில் படிக்கிறத நீங்கள் எக்ஸாம் வரைக்கும் வச்சு ஞாபகம் வச்சு எழுதி அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஆர்டிகல்ஷிப்பில் நீங்கள் பிளேஸ் ஆகிறதுக்கும் இந்த சிலபஸ் வில் ஹெல்ப் யூ. ஏன்னா வேறு எதுவுமே அவங்கள கேட்க முடியாது. அந்த ஆர்டிகல்ஷிப் நீங்கள் உள்ள இன்டர்வியூக்கு போகும்போது no one is going to ask you whether you have worked on this. யாரும் உங்களை கேட்க மாட்டாங்க, ஏன்னா நீங்கள் இப்போ தானே படிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க. பட் படித்ததை வச்சு கேட்பாங்க, அதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகே, நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? ஸோ ஆல் தீஸ் புட் டுகெதர், ஃபைனலி வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சேஸ், ப்ளீஸ் கீப் யுவர் மைண்ட் செட் அட் ஸ்கூல் லெவல் அண்ட் டோன்ட் காம்ப்ளிகேட் யுவர் லைஃப் வித் அதர்ஸ். ஓகே, இப்போ உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் தேவைப்படும், கண்டிப்பாக தேவைப்படுது, அது உங்களுக்கு வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் கோன், இட் டசன்ட் மீன் யூஆர் செல்ஃபிஷ், நோ. ஓகே, நான் எனக்கு மட்டும் டைம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இது வந்து செல்ஃபிஷாக இல்லையா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பாயிண்ட் இன் டைமில் அது செல்ஃபிஷ்னஸே கிடையாது. ஓகே, இஃப் அட் ஆல் யூ ஹாவ் டைம் அப்படின்னா யாருக்கு உங்களுக்கு டைம் இருக்குன்னா, யுவர் பேரண்ட்ஸ் யூ ஹாவ் டைம், யுவர் சிப்ளிங்ஸ் யூ ஹாவ் டைம் ஃபார் தெம், any closed members of your family, because you are responsible for them. அவங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் இருக்குது, மற்றபடி வேற யாருக்காகவும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் கூட கிடையாது. ஓகே, ஸோ அட்லீஸ்ட் mentally be that much open and accept it. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 6 months, இந்த 6 monthsல தான் உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃப்ளூயன்சஸ் வரும். ஓகே, ரைட்னா உங்களோட பியர்ஸ், அதாவது நீங்கள் ஸ்கூல் முடிக்கும் போது மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிகாம் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா, at this point they will be going trip, tour எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. எஸ் ஆர் நோ? ஆப்வியஸ்லி அந்த ஃபீலிங் இருக்கும். ஓகே,
ஓகே யூ ஆர் மிஸ்ஸிங் அவுட் சம்திங் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்க தான் செய்யும். பட் எனிதிங் குட் பி டன் ஆன் தட், நோ. ஓகே, ஸோ அவங்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட சேர்ந்து நீங்களும் போக முடியுமா? அட்லீஸ்ட் ஃபார் நவ் நோ. இந்த பீரியடெல்லாம் நான் மிஸ் பண்ணுறேனே அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங்கில் இருந்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் வெயிட் ஃபார் யுவர் டைம். ஓகே, அந்த 2 years internship period is gonna be like that. It's gonna be like that, wherein you will enjoy like college, you will earn and you will learn. Earning is also there, learning is also there, enjoyment is also there. Okay, be placed in a proper firm, learn extraordinarily. See, எல்லா ஆடிட் ஃபார்ம்லையும் ஏதோ ஒரு குறை நிறை இருக்க தான் செய்யும். ஓகே, எல்லாருமே பர்ஃபெக்ட் எல்லாம் கிடையாது. பட் டு யுவர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கோ அண்ட் ஜாயின் இன் அ பெஸ்ட் ஃபார்ம். ஓகே, பெஸ்ட் ஃபார்ம்னு எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படின்னா, அந்த பர்டிகுலர் ஃபார்மில் நான் உள்ளே போனேன்னா எனக்கு டேக்ஸ், காஸ்டிங், ஆடிட், ஆர்ஓசி இருக்கிற எல்லா ஒர்க்குக்கும் என்னால் ஏதோ ஒன்று ஐ ஹவ் கான்ட்ரிபியூட்டட், ஏதோ ஒன்று ஐ ஹவ் லேர்ன்ட். ஓகே, அது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா பெஸ்ட். சரியா? அப்படி ஒரு ஆர்டிகல்ஷிப் ஃபார்மை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போத்துலேருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிரு. Okay, good. So I am going to call upon someone. He's one of our former student. He's always been a very pillar marin sollalam. Okay, not only for people like me and Hari sir, but he's always there for all the students of Shankara la irundhodume ella student ku or support ah irundaru. Any time you go and approach him, he's always been there. I wonder you must have also seen him also. Just wait, I'll call him. Okay, meanwhile உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா அப்படின்னா Very good morning, parents and students. My name is Gautam. I'm a chartered accountant and I work for one of the big fours. So first of all, very happy to see you all here. And first of all, a big congratulations to all of you for clearing CA Foundation and welcome to CA Inter. There are some direct entry students as well. Okay, welcome to CA Inter as well. So it's great that you have taken such a good step here because CA is one course which I feel is very enriching. உங்களுக்கு next stage of life போகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். And yeah, so first thing first, ஃபவுண்டேஷனோட இது டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு லெவல் ஸ்டெப் அப். It will have a lot of challenges as compared to foundation, but at the same time it will be enjoyable. இது first if you are taking it as a good learning process, now it will really work out well for you. இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு பேர்டன். இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான கோர்ஸு, லைக் முடிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். கஷ்டமாக இருக்குன்னா அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. பட் இஃப் யூ ரியலி புட் இன் த எஃபர்ட்ஸ், ஐ திங்க் டெஃபினட்டாக இட்ஸ் அ கோர்ஸ் விச் இஸ் வெரி ரிவார்டிங். நாட் ஒன்லி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மானிட்ரி, த ரெஸ்பெக்ட் யூ கெட் இன் த சொசைட்டி. இப்போ நீங்களே வந்து உங்கள் பசங்க வந்து என்னோட பொண்ணு சிஏவாக இருக்கா, என்னோட பையன் வந்து சிஏ முடிச்சிட்டான்னா டெஃபினட்டாக தி வே தே லுக் அப் இஸ் சம்திங் வெரி டிஃப்ரெண்ட் டு வாட் தே டூ நவ். ஸோ உங்களுக்கே இட்ஸ் அ சென்ஸ் ஆஃப் ப்ரைட் தட் ஓகே ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் சிஏ அப்படிங்கிறதுக்கு. ஃப்ரம் மை எண்ட் ஐ திங்க் ஒரு 3 பீஸ் சொல்லுவேன் நான், வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேஷன். நான் வந்து பண்ணுறது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பேஷனேட்டாக பண்ணணும். இப்போது ஜஸ்ட் பிகாஸ் எங்கள் அப்பா அம்மா சொல்கிறாங்க, இல்லைனா வந்து மற்றவங்க பண்ணுறாங்க, பியர் ப்ரெஷரில் மூழ்கிடாதீங்க. நிஜமாலே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து படிங்க. பிகாஸ் திஸ் இஸ் சம்திங் விச் வில், நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆர்டிகல்ஷிப் போவீங்க, அப்போ யூ வில் see all this very practically. This is not something which is just on books லாம். நீங்கள் நாளைக்கு ஆர்டிகல்ஷிப் போகிறப்போ, பிகாஸ் your next stage after CA Inter is ஆர்டிகல்ஷிப் and then final. ஸோ நீங்கள் இங்கே என்ன படிக்கிறீங்களோ அதை ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணி it will really help you go to the next stage in terms of your professional career as well. So இது வந்து ஜஸ்ட் தியரி கோர்ஸாக எடுத்து படிக்காமல், I would say think that it is a stepping stone for your next stage which is ஆர்டிகல்ஷிப். நெக்ஸ்ட் பி என்ன சொல்லணும்னா பர்சிவியரன்ஸ். அதனாச்சும் விடாமுயற்சி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ட்ரை பண்ணணும். சம்டைம்ஸ் சில சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த்ஸ் அண்ட் வீக்னஸஸ் இருக்கும். ஒருத்தருக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் பிடிக்கலாம், ஒருத்தருக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் பிடிக்காது. நான் இதில் எனக்கு தியரி மக்கப் பண்ண வரும், எனக்கு வராது எல்லாம். பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே வாட் ஐசிஐ சேஸஸ், எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்லையும் சேர்த்து 150 மார்க்ஸ் விச் இஸ் 50 ஆவரேஜ் வாங்கணும்னு ஒரு குரூப்பில். ஸோ நீங்கள் வந்து எனக்கு இதுதான் ஃபேவரெட்டு, நான் வந்து 80% ஆஃப் மை டைம் ஒரு பர்டிகுலர் பேப்பரில் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன்னா தட் வில் நாட் ஒர்க். ஐ திங்க் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஷுட் பி கிவன் டு ஆல் த பேப்பர்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு 6 பேப்பர்ஸ் இருக்குன்னா
give equal importance to all the papers. நான் ஒரு பேப்பரை ரொம்ப நல்லா படிச்சுட்டு இப்போ 6 months டைம் இருக்குன்னா 4 மாதம் ஒரே பேப்பர்லேயே உட்காந்துட்டு கடைசி 2 மாதத்துல பார்த்துக்கலாம்னா it will not work. I think consistency across papers is something which has to be maintained. இப்போ சில பேருக்கு காஸ்டிங் பிடிச்சிருக்கலாம், சில பேருக்கு டேக்ஸ் ஃபேவரட்டாக இருக்கலாம், பட் ஐ திங்க் யூ ஹேவ் டு கிவ் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு எவ்ரி பேப்பர். பிகாஸ் இந்த பேப்பர்லையும் எனக்கு மினிமம் 50 வேணும், அந்த பேப்பர்லையும் எனக்கு மினிமம் 50 வேணும் to get 150 as a whole. உங்களுக்கு 40ங்கிறது இருக்கு, பட் ஐ would actually say keep your minimum benchmark as 50. நீங்கள் 150 தான் வாங்கணுன்ட்டு இல்லை, keep your targets higher because the better marks you get, உங்களுக்கு ஒரு better articleship கிடைக்கும். And then that articleship base will help you for final and the career post your CA final also. So நான் என்ன சொல்லுவேன்னா டார்கெட்ஸை வந்து கொஞ்சம் ஹையராக வச்சுக்கோங்க. அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் ப்ராசஸை வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும், which is the third PA வந்து டச் upon. ரெகுலராக படிக்கணும். இட்ஸ் நாட் தட் நீங்கள் ஸ்கூல் எக்ஸாம்ஸ்லாம் எப்படி படிச்சிருப்பீங்கன்னு ஐம் நாட் ஷுர், பட் திஸ் வில் நாட் ஒர்க் இஃப் யூர் ஸ்டடிங் இந்த 10th hour. நான் வந்து ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு நான் 11th hour எனக்கு எக்ஸாமுக்கு வந்து ஒரு வாரம் 10 நாள் ஒரு மாதம் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணால் இட் வில் நாட் ஒர்க். வாட் எவர் சஜஸ்ட் இஸ் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் நடத்துகிறாங்களா அன்னைக்கு ஈவினிங்கே போயிட்டு டூ வாட் இஸ் டன். அண்ட் ஒரு வீக்லியில் ஒரு ஸ்டாக் எடுங்க. லைக் இப்போ மண்டே டு சாட்டர்டே நான் இது படிச்சிருக்கேன், சண்டே அன்னைக்கு சிட் அண்ட் ரிவைஸ், பிகாஸ் தேர் இஸ் சம்திங் கால் cumulative revision. நீங்கள் படித்தது unless you keep revising on a continuous basis, it will become very difficult for you to cope up. So faculties எடுக்க படிங்க, எல்லாத்தையும் வந்து pile up பண்ணிட்டு கடைசியில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா it will be very difficult for you to cope up because உங்கள் foundation, the syllabus is much lesser compared to what you would be studying in inter and subsequently in final. So இந்த pile up will not work. So நீங்கள் on a consistent basis படிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அது நிற்கும். பிகாஸ் நம்ம சொல்லலாம் நான் எனக்கு வந்து ஒரு வாட்டி பார்த்தா போதும் எக்ஸாம் முன்னாடி பார்த்தேன்ட்டு, பட் உங்களுக்கு அந்த சஃபிஷியன்ட் ப்ராக்டிஸ் இல்லைனா நீங்கள் ஒரே விஷயத்தை திருப்பி பண்ணிங்கன்னா தட் will yield very good results. CA கோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் you might be very intelligent, but the one who might succeed ahead of you is those who are putting hard work over a consistent basis. Intelligence is one key, but then நீங்கள் வந்து உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். Hard work will definitely win. ஏன்னா an average student we have seen clears at a much faster rate because he keeps on working. நீங்கள் வந்து நான் லாஸ்ட் மினிட்ல படிக்கிறேன்னா it will not work, which is something I want to emphasize. நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் அபவுட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ். இப்போது உங்களுக்கு வரப்போகிற ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எல்லாமே வெரி குட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அண்ட் வெல் நோன் இந்த மார்க்கெட் ஆல்சோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க மேலே ட்ரஸ்ட் வைக்கணும். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அது ரிலீஜியஸாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இட் ஹஸ் ஒர்க் வண்டர்ஸ் ஃபார் மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அவங்க சொல்கிறத இஃப் யூ ரிலீஜியஸ்லி ஃபாலோ அண்ட் அவங்க இந்த ஸ்கெட்யூல் நீங்கள் இது படிங்க, இந்த டைமில் இந்த சிலபஸ் முடிங்க, ஒரு மார்க் டெஸ்ட் எழுதுங்க, வாட் எவர் தே சே, இஃப் யூ டூ இட் ஆஸ் பர் தே சே டெஃபினெட்லி ரிசல்ட்ஸ் வரும். ஐ திங்க் உங்கள் சைட்லேயே நீங்கள் போடுறது ப்ராசஸ் தான். இப்போ நிறைய பேர் ICA வந்து 5% தான் கொடுக்குறாங்க, 10% தான் கொடுக்குறாங்கன்னா இட்ஸ் நாட் அபவுட் வாட் தே கிவ், இட்ஸ் அபவுட் வாட் யூ ரைட் அண்ட் தட் கம்ஸ் as an outcome. ஸோ உங்களோட ப்ராசஸில் ஐ திங்க் யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ். ரிசல்ட்ஸ் வில் சம்திங் which will take care of itself. நீங்கள் ப்ராசஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக ரிசல்ட்ஸ் வில் கம். Being a former student here, I think I can definitely tell that with certainty. So keep pushing, do better. And one more thing is about both the groups. நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும், எனக்கு வந்து சிங்கிள் குரூப் எழுதலாமா இல்லைனா shall I go for both groups ன்ட்டு. We have seen cases where earlier it used to be 8 papers. Starting from May 2024, it will be 6 papers. So enna aguna 8 papers எழுதுறப்போ it used to be 400. So enna agum by chance a student gets 220 in one group and gets 180 in the other group with say every paper he scores 40 plus. Now then that student passes. But நீங்க single group எழுதி ஒரு குரூப்ல 260 வாங்கிட்டு அடுத்த குரூப்ல 190 வாங்கினாலும் it will not work. You will get that benefit only when you write both groups together. So my suggestion would be definitely go for both the groups. And இப்போ 8 பேப்பரும் கிடையாது, it's only 6 papers, so you get more time. ஏன்னா ஒரு பேப்பரும் படிச்சு முடிக்க say 20-25 days ஆச்சுன்னா you're saving on that time. You have the self-paced online course, but ICA has given you sufficient guidelines and timelines for that. So the main examல 6 papers தான் இருக்கும். So my suggestion would definitely be 2 குரூப்பும் எழுதுங்க ஒன்றா. அதோட ரிசல்ட்ஸ் வில் டெஃபினெட்லி பி வெரி ஃப்ரூட்ஃபுல். பிகாஸ் நம்ம ஹையராக தான் எய்ம் பண்ணுறோம், பட் நம்மளோட பேட் லக் ஒரு பர்டிகுலர் டேல எக்ஸாம் ஒழுங்காக எழுத முடியல, ஆர் த பேப்பர் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் 40 எடுத்தால் கூட இஃப் யூர் ரைட்டிங் ஒன் பேப்பர் ரியலி வெல் சே இந்த அதர் குரூப் சே 70-75 எடுக்கிறீங்கன்னா திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ கவர் தட். ஸோ போத் குரூப்ஸ் ரைட்டிங் டுகெதர் இஸ் டெஃபினெட்லி சம்திங் விச் ஐ வுட் சே. சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுமானா எஸ் கண்டிப்பாக பண்ணணும். ஏன்னா நீங்கள் இஃப் யூ டோன்ட் சாக்ரிஃபைஸ் ஃபார் வாட் யூ வாண்ட் தென் வாட் யூ வாண்ட் வில் பிகம் த சாக்ரிஃபைஸ். ஸோ எனக்கு CA தான் முடிக்கணும், எனக்கு CA இன்டர் CA ஃபைனல் CA இஸ் மை கோல்னா டெஃபினெட்லி சில சேலஞ்சஸ் இருக்கும். யூ மைட் சி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஓகே என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இன்ஜினியரிங் எடுத்திருக்காங்க ஆர் BCom மட்டும்தான் பண்ணுறாங்க, ரொம்ப ஜாலியாக இருக்காங்க, நான் மட்டும் ஏன் கஷ்டப்படணும்னா 3 years down the line you will see the results. நீங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருப்பீங்க, பட் they might not be at that level. So these initial years if you put in the hard work, I think going forward it will be very simple for you. உங்கள் பேஸ் வந்து CA இன்டர் தான். நீங்கள் இன்டரில் எவ்வளோ தூரம் உங்களை ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கிறீங்களோ இட் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் யூ ஃபார் யுவர் ஆர்டிகல்ஷிப் as well as your CA final. Because
உங்களோட பேஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸும் சரி, காஸ்டிங் சரி, டாக்ஸேஷன்லாம் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கிறீங்க. ஸோ இஃப் யூ புட் தட் எஃபர்ட் இன் சிஏ இன்டர், then your subsequent articleship and CA final will definitely be much easier. But நான் இங்கேயே வந்து I'm doing very slowly na, then it will be a challenge in the next levels. So what I would say, inter வந்து உங்களுக்கு best learning phase. ஸோ உங்களோட எஃபர்ட்ஸ் இங்கே போட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக அங்கே ரொம்ப ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ யா, தட்ஸ் இட் ஃப்ரம் மை எண்ட். தேங்க்யூ. எனிதிங் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. ஷூர். தேங்க்யூ. Thank you so much, Gautam, for that insight. So he's such an obedient person. எனக்கு தெரிஞ்சு he's always been as a faculty or a favorite. Okay, not only at inter level, at final level also, always a prospective faculty அப்படின்னு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம். Okay, so that is the potential that he has. I also look forward and wish him all success. Thank you, Gautam. Okay, some time for heroes to step in. I would like to call upon Karthik sir to address you all. Just a minute. Good morning, everybody. I can't hear you guys. Good morning. Superb. Welcome, parents and students over here. So, firstly, I would like to say congratulations to everybody who cleared your foundation. So, first, I hope you celebrated your results over the last 1 week. If you are yet to celebrate, please celebrate with your family, yourself, because clearing foundation, to give you a simple number, in India, roughly about 1,30,000 students wrote foundation exams. In that, ICA pass percentage is 30. Roughly 40,000 students only cleared in this December 23, and you are one among these 40,000 students. So, firstly, celebrate and acknowledge. Let's clap for everybody, guys. Okay, let's clap. So, I want you to celebrate. Be happy that you have cleared your foundation exams, and that is a good milestone. I hope your last 1 month holidays you enjoyed, and last 1 week also was good. Now, moving on to CA Inter. Everybody will tell you CA. Now you're going to start your CA Inter, and I'm sure all of you are eligible for November 24. Correct, Inter. And those who are watching online also are eligible for November 24. You will have confusion as to where do I start the class, how do I start the class, one group or both groups. I'm not going to talk anything about that because that decision you will take, but we will only help you to take that decision. Everybody will tell you CA Inter is difficult to clear. It's going to be very hard, but I am of a different opinion. I will tell you what is hard. CA Inter is easy. Now ஒரு simple ஒரு maths பண்றேன். Simple I will do a maths. Roughly we have 6 subjects, correct? Or exactly we have 6 subjects. Roughly நீங்க class பாத்தீங்கன்னா for each subject ஒரு 150 hour ஓடும். Approximate சொல்றேன். Like for example, advanced accounts 150 தாண்டி போகும். 170 கிட்ட போகும். Some subjects 120, 130. Average நீங்கள் கிளாஸ் ட்ராவல் டைம்லாம் சேர்த்து ஒன் சப்ஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் 150 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க. தட் இஸ் இன்டூ 6, 900 hours ஆஃப் கிளாஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் அடுத்த 6 மாதம் பார்க்க போகிறீங்க. கரெக்டா? 900 hours கிளாஸ் மட்டும் பார்த்தா போதுமா? வீட்டில் போய் மறுபடியும் படிக்கணும், ரிவைஸ் பண்ணணும், டெஸ்ட் எழுதணும். அதுக்கு திருப்பி ஒரு ஈக்குவல் எஃபர்ட். லெட்ஸ் சே இன்டூ 2. ஸோ ஒன் சப்ஜெக்ட் 150 hours கிளாஸ் இஃப் யூ வாட்ச், அகெயின் யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி ஃபார் 150 hours. தட் மீன்ஸ் 1800 hours rough சொல்றேன். Next 6 to 9 months, whichever student it is, you have to spend 1800 hours. You know, parents க்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா this is equal to 600 movies. கரெக்டா? 600 movies நீங்க அடுத்த 6 மாசம் பார்க்கணும். பார்க்க முடியுமா? எக்ஸாமே விட்டுருங்க. நார்மலா 600 படம் பார்க்கணும் next 6 monthsல. அப்போனா daily you have to watch 2.5 movies. படம் பார்க்கறது டயர்டுவீங்க. கரெக்டா? If I ask you to watch 600 movies in next 6 months, you will get tired. This much content if you see, Netflixல content காலி ஆயிடும். Prime content will get over. At least half content will get over. That means that much
time you have to invest. So what is difficult is not inter. Inter is, yes, hi Sanjay, join us, Sanjeev, yes. Inter is not difficult. What is difficult is putting on this time. To give you another analogy, ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொன்னா புரியுற மாதிரி, நானும் சின்ன வயசுல இருந்து சொல்லிருக்கேன் எனக்கு 6 pack வரும்னு சொல்லி. ஜிம்ல போய் வெயிட் தூக்குறது கஷ்டமே கிடையாது. If you go there every day, anybody can lift. What is difficult? டெய்லி ஜிம்முக்கு போறது தான் கஷ்டம். டெய்லி ஜிம்முக்கு போய் ஒரு 2 hours ஒர்க் அவுட் பண்ணி அந்த டயட் ஃபாலோ பண்ணும். சடனா ஃப்ரெண்டு கூப்பிடுவான், கம் லெட்ஸ் கோ ஃபார் பிரியாணி. தட்ஸ் இட். 1 week effort will go away. So 6-pack or fitness difficulty is not the exercise. It is to do it consistently and have that discipline. அப்போனா நீங்க 1800 hours படிக்கணும் next 6 to 9 months. நீங்க ரஃபா கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா 1800 divided by 9 months நான் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டேன். In a day you will have to spend 10 to 12 hours for CA inter only for both groups. 8 hours you will sleep, approximately 8 hours you will sleep. So 12 plus 8, 20 hours is already gone for inter preparation. Remaining 4 hours is for your daily routine. Waking up, eating, taking bath, all those daily routine. Correct? So you have to dedicate yourself for inter. It is not difficult. I'll tell you why. I want to share my own experience with you guys. I have never shared this in any class, but today I want to share it for the first time. I am from a very lower middle class family. My dad, me, my mom, dad, brother, 4 of us used to stay in a single bedroom apartment in Egmore in a rented house where rent was 5,000 rupees per month. 8th standard I stayed there. My dad had one pharmacy, retail pharmacy in Egmore. Full avardum kadiyadu, adu rented da. 3 brothers சேர்ந்து partnership run பண்ணது. So 3 families, 3 family ஒரே pharmacy they used to live. That was the same business model for last 50 years. எங்க தாத்தா காலத்துல இருந்து அதே pharmacy தான். அதை தாண்டி எங்க அப்பா எங்கேயுமே போல, அவருக்கு அது போதும். He was happy with that. At that time I didn't know the difficulty because like every parent, எல்லா அப்பாவும் மாதிரி they provided everything, education, basic needs. I was happy. Apartment, friends, everything was fine. So I grew up in a very lower middle class family. Then school also, decent school, cleared school. Then came to CA. CA I chose by my interest because of some career guidance. Then came, that time it was CPT. CPT you can't count. It is unlike foundation. And the days only MCQ. நான் எழுதுற டைம்ல நெகட்டிவ் மார்க்கிங்கே கிடையாது. ஸோ சும்மா ஒரு 200-100 வந்தா பாஸ், மேத்ஸ்ல 0 வந்தாலும் பரவாயில்ல, பாஸ் ஆயிடலாம். தட் வாஸ் த டைம் நான் எழுதும் போது. ஸோ 2012 cleared CPT. Then came to inter. That time inter தான் was challenging for me because it was 8 subjects. ஸ்கூல்ல நான் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட். எங்க கிளாஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 பேர் இருந்தாங்க கிளாஸ்ல. In that 50 12th standard marks சொல்றேன். 12th standard marksல ஒரு 30 students got 90 plus percentage, 90, 91 அந்த மாதிரி 30 students. I got in 80s. So I was in the last 10 ranks in class. And in the classல பார்த்தீங்கன்னா majority of students CA inter தான் இருந்தாங்க. They took CA. So நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே கிளாஸ் போய் சேர்ந்து ஒரே CPT, தென் பாஸ் ஆனவங்க சேர்ந்து we came to inter. CPT நிறைய பேர் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல ஒரு 50% like that they passed. Even here you see Pragya who attended foundation class, I'm sure you can see most of your friends who cleared. If you see the numbers, I think out of 90 students or 90 to 100 students who wrote, we have about 60 students who cleared. Ningle group la paathiruppeenga, you've seen a lot of them have cleared. So leave that. Foundation, you put effort, you came in. So I inter la 8 subjects. I will tell you my schedule. I remember very well. August 2012 is when I started preparing for inter. அப்பதான் படிக்க ஆரம்பிச்சேன். May 2013 தான் நான் இன்டர் எக்ஸாம் எழுதினேன். எனக்கு ஸ்கூல்லலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, நீ ஏன்டா சிஏ எடுத்த, நீ சிஏ படிக்க முடியுமா, ஆர் யூ கேப்பபிள் ஆஃப் கிளியரிங் சிஏ? 2-3 people told me on my face, which hurt my ego. Why can't I do CA? Why can't I do it? I know I'm an average student in school. நான் ஒன்றும் extraordinary rank holder கிடையாது. I was just an average student. But those days my teachers told me, in the 9 months, if you can study with full effort, இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் போட்டு காட்டினாங்க, டெய்லி ஒரு 10 to 12 hours படிக்க முடியும்னா you can get through. So all I did in those 9 months was, I used to wake up at around 5:30 AM. என் first class, those days class கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே இருக்கும். So 6:15 AM, the first class used to start in Mylapore, Chennai to Egmore to Mylapore, ஒரு 15 minutes. I used to travel in Activa. 6:15 to 8:45 AM ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். கிளாஸ் முடிச்சு திருப்பி வீட்டுக்கு வந்துடும். அது ஒரு கிளாஸ் தான், ஒரு சப்ஜெக்ட் மட்டும் அந்த டைமில் இருக்கும்.
Then I'll come home by 9:30, have breakfast. Till lunch or 2 p.m. வரைக்கும் I studied in the house. Then நான் evening class center. I went for evening class. I liked evening class. So 2 p.m. ஏன்னா மத்தியானம் தூங்கிடுவேன் நான் வீட்டில். So I went to evening class. Class போனால் தூங்க முடியாதுன்னு சொல்லி 2 p.m. to 8 p.m. was the class time. I went for the class. Similar model. Daily 6 hours. அப்போ 8 subjects. 8 subjects went on. Class got over around Feb 2013 endல தான் class முடிஞ்சது. So we had 2 months. March, April, May 2013 was my exam. This entire period எனக்கும் ஸ்கூலில் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. எவ்ரிபடி ஹேஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி அதுவும் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு இப்போ தான் வந்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. நான் வேறு காலேஜ் சேரல. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸில் அவங்களும் காலேஜ் சேரல. ஸோ வேர் த ஒன்லி குரூப், புது ஃப்ரெண்ட்ஸே கிடையாது. ஸோ அவங்க டெய்லி ஹேங் அவுட் பண்ணுவாங்க. தே யூஸ் டு கோ அவுட் ஹியர் அண்ட் தேர். 9 months I promise, mother promise, I never met my friends even for one day. Outside say not even one day I met them. I decided these 9 months I am going to study because they told me I can't நான் இன்டர் பண்ண முடியாதுன்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க. Especially I am from a family where நான் CA பாஸ் பண்ணாதான் லைஃப் family we can get little better or at least even if family is not getting better, parents கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாயிடும். சரி ஓகே இவன் பார்த்துப்பான், he can take care of his life. I wanted to reduce that because both my parents are very old. I was born after little late. So both my parents are now already 60 plus. So that time also a little old. So I wanted to somehow reduce the stress for them. So on the 9 months la I wanted to pass. Plus friends la நீ pass பண்ண மாட்டான்னு சொன்னாங்க. So on the 9 months அவங்களும் CA பண்ணாங்க. The only place where I used to meet them was in the class. பாதி கிளாஸ் அவன் வரமாட்டான். ஏன்னா முன்னாடி நைட் ஷோ போயிருப்பாங்க. They used to go out. Some of them used to go for college, weekend, Pondicherry trip. I didn't go for anything. 9 months I didn't go anywhere. Wake up, class, study, eat, sleep. That's it. I did that for 9 months. I think in the last 10 years in my life, even today, even though it's 10 years from this, என் லைஃப்ல ஒரு பெஸ்ட் எஃபர்ட் நான் எப்போ போட்டேன்னா அந்த 9 months தான். அந்த 9 months நான் படிச்ச மாதிரி வாழ்க்கையில் CA ஃபைனலுக்கு அப்படி படிக்கல. Because that only changed my life in those 9 months. And my inter exam, I wrote my inter exams. நான் how many of you இங்க ஃபவுண்டேஷன் எழுந்த பிறகு ஹானஸ்டா ஓகே உனக்கு இப்போ நீங்க சொல்லலாம் பாஸ் ஆயிட்டீங்க, நான் பாஸ் ஆவேன் கான்ஃபிடண்டா தெரியும், ஹானஸ்டா கை தூக்குங்க. how many of you நான் எழுதும் போது நான் பாஸ் ஆவேன் கான்ஃபிடண்டா தெரியும்? ஒரு பாதி கிளாஸ் கை தூக்குறாங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்றேன். how many of you you can be honest no நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டீங்க சார், எக்ஸாம் எழுதிட்டேன் சார் பட் தெரியல சார், டவுட் 50-50 I was tensed on result day. You came on the other side, correct? So we are able to see here two set of students. Some of them now pass and confirm தெரியும், some of them were little scared, correct? Now 12th standard board எழுதும்போது, board exam எழுதும்போது, how many of you here now 12th board definitely pass ஆனேன்? Full class raise the hand. Anybody 12th board now fail doubt ஆனதா? ஏய் ஒரு கை கூட இல்லையா? anybody sir 12th board fail? It's confident. One student இருப்பாங்க, 1-2 students. Can you see the proportion dropping for foundation? 50-50. அதே நான் இன்டர்ல கேட்டேன்னா how many of you are confident? இந்த மாதிரி ஒரு கை தான் வரும். One hand only will come. Because as you keep going that fear used to come. I was that one student in May 13. I confidently told நான் பாஸ் ஆக போறேன். இன்டர்ல I knew I am going to pass without a doubt. I told do whatever you want. I will pass. எழுதி தரேன். I told my parents இன்டர் பாஸ் ஃபைனல் கிளாஸ் போலாம்னு சொல்லி ரிசல்ட் வரதுக்கு முன்னாடி I started watching final classes. I was that confident in my CA inter days. Results came. I was only doubtful about rank வருமா வராதா. I was stressed. ஐயோ rank வருமா, all India rank வருமா இல்லையா, அதுதான் I was stressed. My friends were like நீ ஸ்கூல்லேயே கம்மி மார்க் உனக்கு எப்படி வரும்னு சொல்லி. Then results came. Out of all the 8 papers, I cleared all the 8 in the first attempt with all exemptions, everything 60 plus. Thank you guys. That was something which changed my life. But I missed the rank by 10 marks. That's okay. Rank miss panna. But that preparation later helped me clear CS. I finished my CS. Honestly, சொல்லணும்னா CS Institute பார்க்காம இருக்கணும் recording please. நான் CS க்கு படிக்கவே இல்லை. I didn't study because what I studied for CA 70% அதே syllabus தான். So சும்மா ஒரு BCom exam படிக்கிற மாதிரி last ஒரு 2 days 3 days first I went and wrote. Fortunately, touch wood, God's grace, CS also I cleared because of that preparation of that inter 9 months. So what I'm trying to say, then after I cleared, my same friends who are with me today, they are all CS. என் friends எல்லாருமே with whom growing up எல்லாருமே CS தான். Fortunately, they are all friends from 8th standard. They are all CS now, working in different place. But அந்த attemptல they didn't clear.
Then they were like, என்ன பண்றது? I said, no problem, திருப்பி படிக்கணும் அவ்வளவுதான். Then I started teaching them. That's how I got into teaching. I started enjoying teaching them, and then they cleared in the subsequent 1-2 attempts, and they also cleared inter. Then final articleship la ஒரே firmல join பண்ணோம். But நான் முன்னாடியே join பண்ணிட்டேன், they joined ஒரு 1 year late. That's how the journey unraveled. Then final all of that. So now why I'm talking about this inter is, it's not difficult. Subject custom கிடையாது. I can promise and tell you, new subjects you're going to learn, it's going to be very easy, provided there is some condition. Provided, sir, I'm a smart student, illa, I'm an average student, doesn't matter, யாரான இருக்கலாம். You just have to be consistent. Consistent means, I remember only Dhoni. I'm sure everybody likes Dhoni here. Anybody doesn't like Dhoni means, I'm sorry, I'm a huge Dhoni fan. But even if you don't like Dhoni, one thing that Dhoni tells is very important. எல்லாருக்கும் தெரியும், whenever he wins any cup, what will Dhoni tell? நான் ரிசல்ட் பத்தி யோசிக்கவே மாட்டேன். He only focuses on the, what is the word he uses, guys? Process. Daily கரெக்டா practice பண்ணி daily கரெக்டா அன்னைக்கு பண்ண வேண்டியது பண்ணிட்டா ரிசல்ட் தானா வரும். Dhoni tells us that applies not only for cricket, it applies for everything in life. Not only CA, anything in life. Miracles do not happen, guys. It happens maybe for somebody who has won a lucky draw, 1 in a billion. Lucky draw la varadu. It's for very rare. For most of us, process another. Every day if you do, you can get through. That means these 9 months, you have to watch 600 movies in form of CA inter classes. That's all you have to do. If you are consistent, it will get through. Now coming to the subjects and team over here, I personally handle accounts plus law for CA inter. Those are my core papers. Basically, that is your first and second paper. When you write your exam, that's what I will be handling. When it comes to classes here, the idea is accounts and law. You already studied in foundation. ஓரளவுக்கு உங்க சப்ஜெக்ட் என்னன்னு தெரியும். law first time படிக்கும்போது என்னடா புது சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் பயம் இருந்ததா. then போக போக it became comfortable. Like that interல 4 புது சப்ஜெக்ட் இருக்கு. You have 4 new subjects like costing, tax, audit, FMX, SM, etc. These both are one paper. So initially the plan here is to start the new subjects. உங்களுக்கு தெரியாத சப்ஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணா கொஞ்சம் familiarity வரும். So Feb 20 to March ending or April mid, costing and tax will start. Respective faculties will of course take over that subject. Next 45 days that will go on. I will come weekends and take accounts and law. Then my subjects accounts and law, April mid or April ending, May, June, July. That's my time when I will take full-fledged 300 hours approximately for both subjects. May, June, July for these 2 subjects, it will get over. And last 2 things, just last 2 things before which we can welcome the next faculty to give you a brief. I will also give you some time to ask questions if you have any. Last 2 things. One, 12th standard board exam, how many tests you wrote? நிறைய டெஸ்ட் எழுதிங்களா? யூனிட் டெஸ்ட், half yearly, quarterly, ஒரு 20 டெஸ்ட் எழுதிருப்பீங்களா? CA foundation, how many tests did you all write? Lot of tests. Academy kept lot of tests. I don't know if you wrote or not, but some நீங்க skip பண்ணிருப்பீங்க. ஏன்னா mandatory கிடையாது. ஸ்கூல்ல யூனிட் டெஸ்ட் ஸ்கிப்பே பண்ண முடியாது. Parents will get call. Here even if you skip, we used to follow, but நீங்க full-ஆ எழுதிருக்க மாட்டீங்க. You written to an extent you wrote. Were those tests useful for you, for those who cleared? Honestly, yes. இல்ல சார் டெஸ்டே வேஸ்ட் சார் anybody? No, honestly, nothing will happen. Yes, Sanjeev. Test. Oh. Fine, tests were useful. I want you to follow the same strategy for inter. வாரம் monthly test இருக்கும். அதே 12th mindsetல you write lot of tests. That is very, very important. Second, coming to the team, Hari sir and Sangeeta ma'am, I'm sure all of you are aware, the team which manages the academy. When I was a student studying for my inter and final also, Hari sir used to manage students with another faculty called Jayaraman sir, who was a senior faculty who was taking for almost 30 years. So one thing, Hariharan sir has almost over 20 years of experience, which is almost our age, of not taking class. He has experience of managing students. So an emotional level, what students goes through, how to register, that kind of support is something you can expect from the management. I'm sure if you studied foundation here, you would have seen that. That is one thing which is the plus, where that kind of support you don't get easily. Now, faculty I will take class and leave. What happens after class and before class, management only knows. So that kind of support is there for you guys when it comes to management with experience. That is one thing. So that's it from my side. 1 group or 2 groups are, I will not and I should not
decide for you. I will only give you guidance. Who should take the decision? You should decide. I will always tell, college illa full-fledged CA படிக்கிறீங்கன்னா write 2 groups. But depends on your preparation. Each student it is different. I was someone who was able to write both groups. My wife is also a chartered accountant. She decided எனக்கு 2 groups set ஆல. She wrote single group and she cleared. Each student அவனோட own capability base பண்ணி அவ decide பண்ணும். அது அவனுக்கு எப்போ தெரியும்? இப்போவே இல்ல நான் waste, I will take one group. No. First படிக்க ஆரம்பி. Start studying all the 6 subjects over the next 3-4 months. Then you will get the taste of subjects. In the month of August, exam form போடுவோம். அப்போதான் decide பண்ணும். 1 group or 2 groups are based on your preparation. So don't even think about it. You prepare everything. That's about it from my side. Any doubts you guys have? Anybody? Any doubts? No? Fine. Happy to see you all here. Again, if you have not celebrated the results, please go celebrate, especially with your family. Celebrate multiple times. No harm. Welcoming the next faculty, Rangesh sir, costing. He will give you brief about his subject in the course. Thank you all. Happy to see you guys here. Good morning. So already Sangeeta ma'am, Gautam, Karthik நிறையா பேசிட்டாங்க. I don't want to say the same set of things again and again and already bore அடிக்கும்னு எனக்கு தெரியும். I don't want to bore you further. So just to set, I'm going to handle costing for you, which is both for college students, அவங்களுக்கு at least ஒரு level introduction இருக்கும் what costing is. For you people who have cleared foundation and come here, you don't even know what costing is per se. So costing is a paper which is actually much more realistic. So before I proceed into what costing is, congratulations for everyone who has cleared your foundation. It is a very important step. You are 100% 33% you're through. At least exam per se, the amount of efforts per se, you might not have been through that much. But exam pairla 3 exam irukku, foundation, inter, final 33% முடிஞ்சு போச்சு. But in realistic it will be only 20%. The remaining 80% is still to go. But we'll get there. No doubts in that. Everyone will become a CA one day or the other. As என்னோட first inter classல when I did my intermediate in May 2017, the first when in the academy that I used to study in Trichy. I am from Sri Rangam in Trichy. So the proverb that was written on the first day in my class was something like success can only be delayed but can never be denied. So nobody can deny your success. It is there for you to take. So கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வரலாம், இமீடியட்டா வரலாம், doesn't matter. At the end of the day, once you become a CA, it doesn't matter. That is the reality. So you will all become chartered accountants, that is for sure. If you stay in the course. ஒரு attempt clear பண்ணல, எனக்கு ஒரு attemptலயே நான் வெக்ஸ் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு வெளில போனீங்கன்னா it is your mistake. If you're going to stay in the course, you're definitely becoming chartered accountants. There is no doubt in that. யாருமே CA குள்ள வந்துட்டு முடிக்காம போனவங்க are very few if they have put in the required amount of efforts. Okay, so efforts போட்டிங்கன்னா there is definitely reward. Institute கண்டிப்பா மைனஸ் போடுறாங்க. All these things are not true at all. எனக்கு luck இல்ல. If you put in efforts, luck will automatically come into picture. நீங்க எஃபர்ட் போட்டீங்கன்னா லக் இல்லாமலாம் சத்தியமா எவனும் பண்ண மாட்டான். இன்ஸ்டியூட்டும் சத்தியமா பண்ண மாட்டாங்க. There has never been even one paper where institute has reduced marks, including for me. Even institute பார்த்து இந்த ரெக்கார்டிங் பார்த்தாலும் ஓகே, doesn't matter, 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு முடிச்சு, ஸோ எதுவும் பண்ண மாட்டாங்கன்னு தெரியும். CA final auditing, என்னோட paper was very difficult. I got only 36. Institute made it 40 and cleared me because the remaining 7 papers I was having good scores. I was having FR 84, SFM 76. So all scores were more than 60. So auditing naala I should not get retent. Ellarkume, not just for me, even for everyone, they had +5 in auditing because the paper was difficult. Something called moderation அப்படினு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு அட்டெம்ப்ட்லயுமே one or two papers this will happen. So இந்த மாதிரி ஆட் தான் பண்ணுவாங்களே தவிர no paper you will see a reduction of marks in CA. So உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது மார்க்கை குறைச்சிட்டாங்க இன்ஸ்டியூட் அப்படின்லாம் சொன்னாங்கன்னா தயவு செஞ்சு நம்பாதீங்க. that definitely not the case. Okay, so as Karthik told, CS படிக்கிறதுக்கு அவர் படிக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாரு. I am a CMA ranker.
CMA final I got an all India 19. So அதுக்கு நான் சத்தியமா படிக்கவே இல்லை. Because whatever I studied in CA, that was what helped me. எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாள் உட்காந்து ஒரு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் படிச்சுட்டு I was in full time employment back then. December 11th இருந்து December 18th எனக்கு எக்ஸாம் 2021ல. December 10th வரைக்கும் I was going to office. 11th அன்னைக்கு ட்ரிச்சியில் எக்ஸாம், 10th அன்னைக்கு நைட்டு ட்ரெயின் கிளம்பி I went to Trichy for writing the exams. ஸோ அப்படி படிச்சுட்டு I was able to clear CMA also with a rank of course. இன்டர் லெவலில் it was articles பண்ணிட்டு இருந்ததுனால ரெண்டு குரூப் தனித்தனியாக எழுதினேன். So I was not able to get a rank, but in all 8 papers I was able to score 70 plus because CL already படிச்சதுனால. So once you do this one more course is already there for you in the plate for you to take it up and do. இது முடிச்சிட்டிங்கனாலே இன்னொரு கோர்ஸ் அடிஷனலாக ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். 2 கோர்ஸ் உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா தாராளமாக முடிக்கலாம், both CS and CMA I'm saying. So definitely the case. CMA படிச்சிங்கன்னா இங்கேயும் உங்களுக்கு சிலபஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். All 3 courses are equally difficult, not saying that those are easy, but ஏதாவது ஒன்று முடிச்சிங்கன்னா the other 2 will automatically come into picture. You can easily clear them also. So உங்களுக்கு அந்த அட்வான்டேஜும் இருக்குது. So now going into costing, everyone are becoming chartered accountants, there is no doubt in that. அதை மைண்டில் இப்போவே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. When that is in your hands. If you want to say articles is 2 years, you will be writing in November 24, 2 years கழிச்சு November 26ல ஃபைனல் எழுத போறீங்க or May 27ல ஃபைனல் எழுத போறீங்கன்னா அப்பாக போறீங்களா இல்லை November 27 May 28ங்கிறது மட்டும் தான் டவுட்டே தவிர everyone will be a CA. அதை இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு படிக்க ஆரம்பிங்க. there will be no challenges in that. So now coming to the paper that I am going to handle, because இதுக்கு மேலே ஜென்ரலாக பேசுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை, they all spoke. So costing you have 15 chapters in total. இதில் there will be 13 chapters which have a weightage of around 60%, 2 chapters which will have a weightage of 40%. This is the split. And the 2 chapter ரொம்பவே important. That is where they can எதனால இப்படி வெயிட்டேஜ் இருக்கு சார், ஏன் சார் 13 சாப்டருக்கு 60 மார்க் தான்? ஏன்னா இந்த 13 சாப்டர்ல இன்ஸ்டியூட் cannot ask new questions. அவங்களால பயங்கரமா டெஸ்டே பண்ண முடியாது, பழைய கொஸ்டினை தான் திருப்பி கேட்டுட்டே இருக்க முடியும். ஸோ இன்ஸ்டியூட்டுக்கே தெரியும் நான் பேப்பரை கஷ்டமாக்கணும்னா இந்த 60 மார்க்ல என்னால் தொடவே முடியாது. ஸோ அதனால இதுக்கு வெயிட்டேஜ் நான் கம்மியாக கொடுத்தா தான் இந்த 2 சாப்டர் which where there will be scope for the institute to test your knowledge. நீங்கள் எவ்வளோ புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த 2 சாப்டர் மட்டும் தான் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த 2 சாப்டர்ல இருந்து தான் கஷ்டமான கொஸ்டின் வந்தால் எக்ஸாமில் உங்களுக்கு வரும். ஸோ as I always say to my students, even in the toughest paper that ICA has asked in the past, easy questions will be definitely there for 40 marks. பாக்கி 60 மார்க்ல தான் அவனோட வேலையை காட்டுவானே தவிர இந்த 40 மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக கஷ்டமாக இருக்காது. இந்த 40 எங்கே இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தேடுறதுல தான் கஷ்டம் இருக்கும். நம்ம அந்த 60 கஷ்டமான கொஸ்டினை பார்த்துட்டு இந்த 40யை விட்டுருவோம். That is where students tend to see that the paper is difficult, we have not been able to clear. So இதுதான் சேலஞ்சே தவிர there is never a paper where entire 100 marks அப்படியே கஷ்டமாக கேட்டான் எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னா சத்தியமாக இந்த பேப்பரும் இருக்காது. I can assure you. That is the reality. So easy 40, medium will be definitely for 15 to 20 marks. The tough will be for 40 to 45 marks. This is the split of the toughest paper that ICA has asked. So நம்ம இந்த 55 மார்க்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி 50 மார்க் வாங்கிட்டு இந்த 40லேருந்து ஒரு 10 மார்க் வாங்கினாலே you are going to get an exemption. 60 automatically comes. So இந்த 40ல 40 வாங்குறது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் உங்க எஃபர்ட்ஸ்ல இருக்கு. You will have to practice again and again. You will have to solve sums repeatedly. கிளாஸ்ல போட்டது சார் கிளாஸ்ல போட்டாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது டெஸ்ட் அப்படின்னு எப்போ சொல்றோமோ அப்போ தான் புக்கே எடுப்போம். That should not be the case. இன்னைக்கு போடுறது இன்னைக்கே போய் ரிவைஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா this 40 will automatically be scored when you write the exam. The remaining 15 ஓரளவுக்கு எஃபர்ட்ஸ் போடணும், which நீங்கள் டெஸ்ட் எதிர்ச்சே போடுற எஃபர்ட்ஸ்ல you can score the 15ல ஒரு 10 மார்க்ஸ் ஈஸியாக எடுத்துடலாம். இதுலேயே உங்களுக்கு 50 மார்க் கிடச்சிடும். பாக்கி நீங்கள் போட போகிற எஃபர்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபார் த 10 மார்க்ஸ். பிகாஸ் ஒருவேளை வேறு பேப்பரில் எனக்கு 40 தான் வருதுன்னா this 60 will help me in getting an aggregate of 100 marks in 2 papers. 150 in 3 papers வரணும் இல்லையா, உங்களுக்கு 6 papers இருக்குது. You will need to get 150 in each group. That is the expectation. Ideally 50 வாங்கணும். ஒரு பேப்பரில் ஒரு வேளை 40 ஆயிடுச்சுன்னா இன்னொரு பேப்பரில் you will need 60. This 10 marks will help you there in getting that 60 marks. Okay, this is how costing works. இந்த சாப்டர்ஸ்லாம் we'll go, ஆக்சுவலாக இது மோர் டைம் கன்சூமிங்காக இருக்கும். இந்த 2 சாப்டர் டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் ஆக்சுவலாக. That is the reality. பட் ஆனால் இந்த 2 சாப்டர்லேருந்து தான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸாமில் வரும். That is how the weightage is. So with this, as I already told, you will all be chartered accountants. There is no doubt in that. All the very best. If you have any doubts, you can feel free to ask. I don't have anything to say more than this because, as I told you, I don't want to grind you again and again with the same facts that they have told. Thank you.
Right, I'm gonna switch this off. This is too noisy for me. I like my voice as it is. Yes, good morning, warriors. Lot of people know me, right? I'm never the person who generally people know because I'm more of an inter-faculty. But fortunately, this time I was in a buy-in faculty for accounts. So a lot of foundation people know me. But for those parents who don't know me, my name is Rahul. I am a core direct tax faculty for CA Inter, right? Turned into a accounts faculty for foundation, FM for Inter, a lot of things. Forget all those things. My point is, I think I qualified in 2019, age of 21. I'm 26 right now, so I'm quite young. I know my face does not look like I'm a faculty kind of material, but I am what I am, right? You've heard too many things from 9:30. So many people have come and spoken to you, so I don't want to waste your time and efforts. I'm a different kind of faculty. Yes. This is only the one opportunity which I get to talk to parents. Yes, students are anyway going to be screwed with me by the time the classes start. So let's screw parents today. Yes, I'm also a tortured child from my parents, right? So I'm going to take parents today as my scapegoat, and you parents are going to help me understand why CA is important. Can we? Yes, okay, great. My intention is very simple when I start a CA class. I think the one thing which I've told my foundation students also when they started the classes is that a student comes to a class only for one reason. What is that? Huh? Nothing. You come here because you're lazy to study yourself. Yes. Hard reality of life. Hard reality of life. You people know CA is a course which you can do yourself. ICA is not recommending classes and all. You can do it yourself also. But you are coming here because வீட்ல உட்கார்ந்துட்டு புக் தொட முடியாது. Yes or no? Yes, that is the kind of laziness you people have. There is no second thoughts about it. Yes, and it's not something which you have also gone through. Your parents have also gone through. Don't worry about it. Your parents may come and say they've swim through waters, they walk through fires and everything. Nothing has happened in life. Yes. Point is, it's lazy for you, right? But for a faculty, the intention is different. Yes, when we come to a class, our intention is not to ensure that you study. Our intention is to ensure that you are ready to be a CA. Yes, that is what we come with. Meaning, when you open a book at your premises, it is easy. You can take a book, you can read what is there in the material. Yes, you will understand what ICA is saying, but you may not be able to understand why. And why is the most important thing? Yes or no? Yes, that is the most important thing. And that's what my discussion for today is. I'm going to ask some simple questions to parents. Help me out. Yes, parents, not children. If you are become parents, then that's a different story, but parents for today. Yes, parents for today. My simple question. You see my hair, right? Looks bad for today. Very, very bad hair day for me today. What happened is Saturday. Okay, last Saturday, I don't know what the date was. I went and I was feeling bad. I was feeling down. So I said, let's cut my hair. I went, I cut my hair and I came back home. My parents started shouting at me. I was like, what happened? They're like, Rahul, in our culture, Saturdays, we don't cut hair. Okay. I asked a simple question. Why? My dear parents, how many of you have this culture at home? Thursday, Saturday, Tuesday, you should not cut hairs. Yes, please help me, my parents, because my parents have not helped me. Dear parents, please help me. Why should you not cut hair on these days? My parents, they did not have an answer. So one simple thing they told, Rahul, you cut hair, no, that is why it is looking bad. Hey, is it looking bad? No. I'm going to cut this recording and show it to my parents. But yes, my dear parents, why? Any reasons? Or is it because your parents told you to do it? Why did your parents tell you to do it? Because their parents told you to do it. What is the reason? Point is, what has happened is you have come through a culture of background. Yes, ma'am. Try பண்ணுங்க பரவாயில்ல. நீங்க சொன்னாலும் நாங்க ரெண்டு பதில் சொல்லுவோம். அதான் பிரச்சனை. So நீங்க hair cut பண்ணீங்கன்னா the hair will go and stand in their legs and they will feel bad about it. Maybe. Okay. I had this one other thing. Same day. Obviously, when you're cutting your hair, you want to look good everywhere, right? So I cut my nails also. அது வேற ஒரு பிரச்சனையா போச்சு. Non-veg people have this thing. I'm a pure veg, but non-veg people have this thing. Tuesdays-க்கு non-veg சாப்பிட மாட்டோம். Thursdays-க்கு non-veg சாப்பிட மாட்டோம். Some people are like, non-veg-னா chicken சாப்பிட மாட்டேன், ஆனா egg சாப்பிடுவேன். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. Why should you not cross the road when a black cat goes through? வேற என்ன இருக்கும்? Children, where and all have you heard all these things? வேற என்ன கேட்டிருக்கீங்க parents கிட்ட?
சொல்லிருப்பாங்களே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சும்மாவே அப்படி விட்டு யூ ஷுட் நாட் whistle at house, you should not go out after 11 o'clock. And the go out after 11 o'clock is not a custom. Okay, that is your parents' wish. 100% சொல்றேன், அதுக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லை. Okay, if any parent is coming and saying 11 o'clock அப்புறம் வீட்டில் இருந்து போக முடியாதுன்னா, that is not because any culture is telling that. நானே சொல்லிடுறேன் ஸ்ட்ரைட்டா, சரியா? Anyway, point is, students, you have noticed this as a culture background. Yes, ask yourself the same question in foundation. You did foundation business maths. You had this chapters called as integration, calculus, அப்புறம் probability, வேற big names. Third, time value of money is logical. வேற என்னென்ன சப்ஜெக்ட் புரியல சொல்லு, சப்ஜெக்டே புரியலையே. logarithm, பாத்தீங்களா? Yes, my question is very simple. Log 0 is equal to 1. Why? Why is x power 0 equal to 1? எதுக்குமா இன்டிகிரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? அந்த 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 கேவலமான அந்த லைன் போட்டாதான் இன்டிகிரேஷன் வரும். அதுக்கு என்ன யூஸ்? எஸ், see, the issue is you are coming and telling me, Rahul, this is useless. But think about it. Is that something which is actually useless? There are reasons why it is happening. There are reasons why people are doing it. There is a reasoning behind everything. What you people did. Someone came and told, Rahul மூஞ்சி மேல நிக்கிறாரு, ஆமா x power 0 1 போட்டாதான் 1 ஆன்சர் வரும். 1 போடலன்னா ஐசிஐ மார்க் தர மாட்டான். நீங்க என்ன பண்ணீங்க? போய் 1 போட்டீங்க. நாளைக்கு என்ன ஆகும்? மார்க் வந்துடும். ஃபியூச்சர்ல உன்னோட சைல்டு வந்து கேட்பாங்க, சார் எதுக்கு சார் x power 0 1? நீங்க என்ன சொல்வீங்க? My parent told me, so therefore I am doing it. Why did your parent do it? Their parent told that way. Yes or no? Yes, it works both the ways. It works both the ways. Where your parents are not able to understand the culture, you are also not understand laws. Yes, and that is what the biggest problem with our market is. I'll tell you that very honestly. Yes, I'll tell you that very honestly. The problem with most of the students I at least notice at this point of time is, you come for a class, you see the subject, you understand what the subject is, but you don't know why. And you do what? You go in the exam, you take the book, you vomit in the exam and you come out. I say, I look at your vomit and they come and say, yes, this is a clean vomit, let me give you marks. What is the use? Tomorrow when you become a CA, will someone be looking at your marks? Will someone come and look at, yes, this person got first attempt, kandipa nalladha padichirupar? What is the one thing they want? Sir, idna sir enoda return konja tax save panni kutrunga. Adunala panna mudiyuma? Will you be able to do? What have you learned? You have learned Rahul tax rate is 30%. எதுக்கு கொடுக்குறீங்க 30%? கேட்டாங்களா? யார் சொன்னா உங்களுக்கு? நாளைக்கு ஒரு நாள் மோடி சர்க்கார் will come on the stage. Buy your banner. நாளைக்குலேருந்து பேனும் ஆதாரும் லிங்க் பண்ணணும். வை கேட்டிங்களா? ஏன் மோடி சர்க்கார் தான் நாளைக்கு துர்கா மாவா? அவன் சொன்னாதான் பண்ணோமா? Tomorrow when you ask you a question, you should be able to answer the why for the question also. Yes or no? Yes. Ask yourself a question. Ask yourself a question. Is return filing important? Yes. Naalike if someone is going to tell you pay tax, are they coming to you for telling how much to pay tax? Or are they coming to you to tell how to save taxes? Ask yourself. Parents, you're all earning income. You're all earning income. Yes. It takes a second. You go to the income tax portal, you put your income, they will show you the tax. You can do that. You can do that. But you will not do that. You will generally go to a CA and come and say, dear CA, idha enoda income. கொஞ்சம் காப்பாத்துருங்கப்பா, இவ்வளோ டாக்ஸ் பே பண்ண முடியாது, கொஞ்சம் ஒரு 50,000 குறைச்சிட்டிங்கன்னா எனக்கு நல்லா இருக்கும். எஸ் ஆர் நோ? சொல்லிருக்கீங்களா? ஆனஸ்டா சொல்லுங்க. எஸ், எஸ், பை. Now go to that CA, think about it. If your parents go to that CA and the CA comes and says, sir 50,000 எல்லாம் எப்படி குறைக்க முடியும் சார்? இன்கம் இவ்வளோ தான் இருக்குன்னா டாக்ஸ் இவ்வளோ தான் பே பண்ண முடியும். Will you go and talk to that CA? Will you ever pay him that CA? Now think about you as the example. Tomorrow you are going to be your CS for your parents. Yes, you go to your home, you complete CA, first attempt rank வேற வச்சுக்கோ. Your parents come and say, this is my statement, save tax. What you will come and say? Ma, save tax எல்லாம் பண்ண முடியாது ma, இதுதான் tax. You know the first comment which will come from your parents? You already know that comment. Think about it. Parents, what comments will come? என்னத்துக்கு தான் அது CA நீ பண்ணிருக்கேன்னு கேட்பாங்க. Yes or no? Yes or no? You have seen this, no? Now you are in CA. You see your engineering friends, comedy எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்களா? எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த பல்பு சரி பண்ணி கொடு. ஏய், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு பல்புக்கு என்ன சம்பந்தம்? அதே மாதிரி தான். See, the point is, they are not wrong. They are not wrong. At the end of the day, your job was to save taxes. But were you be able to do it? No, because
You mugged up the subject. You didn't understand why and what was the reason behind it. Yes, your job at this point of time is to not mug up the subject. Trust me, if you want to mug up the subject, I will come and tell, don't come to my class. You can mug it up at your home also. Yes, you don't need me for that. Yes, I am standing here before you not to make sure that you can learn the subject which you could do at your home. My job here is to ensure that I can teach you the why of the subject. Yes, so that tomorrow when you enter the market, you can come and say, yes, this is what it is. And the reason is because of this. So that tomorrow if someone comes to you and comes and says, save taxes, you can come and say, yes, let me do it for you. Ask yourself a simple question. Ask yourself a simple question. Taxes is also learned in BCom. Yes or no? For those, anyone doing direct entry, BCom students. Yes, you have learned income tax in BCom also. Why are you doing it in CA once again? Then you could have, your parents could have gone to a BCom guy and also asked them to file returns, no? Why are they coming to a CS and doing it? Because that's the problem. That's the very problem of the whole foundation. The very problem of the whole foundation is that you're going to a course where you don't understand what you're doing and you're doing it because it is being asked for you to do. Yes or no? And that is the reason why you're standing in a CA course. Because here in this CA journey, people keep a belief on you. Yes, you are in this course because people told you it is tough. Hello. Yes. Anyone here who has entered this CA because someone has come and told you Rahul, CA is easy? One person, raise your hands. Show me your face. No one? No one? No one has come and told you that this course is easy, but you still chose to do it. Why? So much guts you have. Huh? You have, no? You have so much guts, no? Then why are you the people who are worried about CA failures? When you know that it was tough and you still chose the course as a tough, why are you coming and complaining later that it should be easy? What is wrong with you? Something is wrong. Yes or no? You itself told that it is tough. You itself agreed that it is tough. You decided that you want to come into this course because it is tough. But then you are coming and saying, no, make the paper easy in life. Everyone is coming and asking me before foundation exam, sir, in the paper easy varoma. Na set pannittirukken. Sari varlana enna panna poringa? Eludha mattingala? Eludvingala? Apra enna? You wrote the exam when it was tough. You passed the exam when it was tough. That is why you're standing here and celebrating your life. Yes, you are amongst the 40% of the students. Imagine the 60% of the students who did not clear. Do you have an edge over them? Can you tomorrow stand in the market and come and say, yes, I cleared the course when it was tough. I am the 40% of the student. You are in the 60. You see the prestige? See the prestige? This 40 is what you see in foundation. This 40 is what you see in foundation. Any idea what is the inter-pass percentage? 9. What is the final pass percentage? 6 is on a lucky day. 6 is on a lucky day. When I cleared my CA final 2019, the percentage was 3.2. How much? 3.2. Imagine 100 students writes foundation, 40% you get. 6% of that become inter, 3% of that come to final. Where is your weightage here? Yes. Now I am not telling you that Rahul, this is how it will be. But imagine yourself in that 3% result. Imagine the kind of prestige you will carry. Tomorrow people will come to you and come and say, yes, I am one among the 3%, which means I can do your taxes properly. I can do your accounts properly. I can file your returns properly. I can do costing for you properly. Will you not have the prestige? Will you not have the prestige? Yes. One thing which I wanted to tell you very clearly is, people, 2 things in life important. Never take anything on face value without you knowing the reason of why become it. Yes. And this is, I am telling you an open statement today. Tomorrow when your parents come and say, no, don't cut your hair. Ask a simple question. Ask a simple question. Unless you get an answer. I'm telling it openly. Parents munadiye solran. Okay, I know my parents are also watching this recording. I'm killed at home today. Na solran. Indalo parvala, because they know I'm not doing it. Saturday sonnanala na pandrella. Point is, see, I'm not telling you to go against them. My point is, unless you are satisfied, don't do it. Okay, and that is the same rule of life which I tell you for your subject also. Yes. Starting now, next week your classes start. Never come to a class without going out of the class saying, yes, Rahul, why was the issue? If you did not understand the why, you are not fit to be in the class. Makes sense? Hello? Yes, starting next week. I think Karthik would have already informed you. 7 to 9:30 costing is coming in. 10 to 1 is one of your favorites. Yes, my promise to you is very simple. 10 to 1 will be the best hours of your day. I will promise you that. I'll promise you that. For those who have been in the foundation, they know.
For those who are in inter, don't worry. Yes, you know how I am. You know how I am. My things are going to be very different. I am not the kind of faculty who will come and tell you, yes, define taxes. Ennala mudiyadu. I don't know. I myself don't know what is tax. Okay. I am the kind of faculty who will come and tell you, you are also someone who is 11th standard. I am also someone who is 11th standard. You tell me what you understood in 11th standard. I will tell you what I understood in CA level. All of that difference. Yes. Simple English is what the key is. Yes. Our rule is very simple in life. In this 4 walls, for you and me, CA is easy. Out of this 4 walls, for you and for me, CA is tough. Reason is very simple. Reason is very simple. I'll give you a simple example. This is for my parents. Go to a CA, okay, and tell him, dear CA, 1 lakh is my income, save taxes. Yes. 2 options. As a CA, I can be that proactive CA. I can come and say, yes, sir. Ninga kudunga, 10 minutes, I'll tell you what is your tax. Or option number 2, I go to a CA and I come and say, sir, எனக்கு save பண்ணுங்க. CA says, oh, கொஞ்சம் டஃப்பான கேஸ் சார், கொஞ்சம் டைம் ஆகும், நான் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணணும், எனக்கு ஒரு 2 நாள் கொடுங்க, 2 நாள்ல மட்டும் நான் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு கரெக்டாக உனக்கு சொல்கிறேன், இந்த நம்பர் மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் உனக்கு. Who will earn more? Who will earn more? First one, second one? Why? Why? 2 பேரும் சேம் நம்பர் தானே சொன்னாங்க, அப்போ எப்படி செகண்ட் ஒன் இஸ் கெட்டிங் மோர்? Because you thought, oh, first one 10 minutes சொல்லிட்டாரு, மேபி தப்பா சொல்லிருப்பாரு. செகண்ட் ஒன் 2 நாள் எத்தாரு, அப்போ ரிசர்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. Yes or no? Yes or no? That is how CA works. That is how CA works. Honest truth. That is how CA works. Yes. If you go to a CA and you come and say, no, today if you are sitting with me and you come and say, I make DT easy for you. I'll show you when you come to the class. I've shown it in the past also. The whole DT material in your ICA study material is 1500 pages. படிக்க போறீங்களா? முடியாதுல? I will make the pages in 198 pages. 198 pages. கலரா கொடுப்பேன். I'll show you the material. I don't know if it's available here. இங்க காமிச்ச பெரிய விஷயம் தெரியல, வருமா? இருக்கு, பாத்தியா? இதான் என்னோட மெட்டீரியல். This is how my material will look like. Preface கீழ பாருங்க, பேஜ் இருக்கு பாரு, 189. இதான்ப்பா மெட்டீரியல். This is your May 24 oda material. You see the colors, you see the images. Yes, this is between us. வெளியில போக கூடாது, சரியா? With me you will do this material, and with me I will promise you, you do this 190 pages, you are getting in rank. என்னோட சப்ஜெக்ட்ல நான் ப்ராமிஸ் பண்ணல, சரியா? என்னோட சப்ஜெக்ட்ல ரேங்க் வந்துரும். Yes, 190 pages. But when you go outside, what will you tell people? You have studied. You will tell people you have studied 1500 pages. எனக்கு DT 1500 pages படிச்சுட்டு நான் உனக்கு சொல்றேன். So that what will happen? Your other people in other academies will tell what? You படிச்சாரு. If you go and tell tomorrow that you have studied from 200 pages, people will respect you. No. But you have to write your exam for your sake or their sake? For your sake. For your sake you will study 200 pages, but for their sake you will tell. Now you get the trick. Yes or no? Hey, I am not the CA who's going to tell you be professional and all. Mudiyadu. Okay, everyone is earning money at the end of the day. Yes, you are also earning money, I am also earning money. I want your life to be simple. But you should never go and tell the world it is simple. Because if you tell that, then people will come and say nothing great about you. Yes, you should always be that kind of CA who will come and say, you know what, I've gone through life, struggle பண்ணிருக்கேன், காலகாத்தால 5 மணி ஏந்தேன், I have slept only at 2 o'clock in the night, I have not done anything, parents விட்டேன், girlfriend விட்டேன், boyfriend விட்டேன், I've done everything in life. Ana, you only know that you have not studied for 1 hour a day also. The point is, it doesn't matter. It doesn't matter. Even if you're studying for 12 hours a day or you study for 1 hour a day, at the end of the day, if you both pass, people will look at you at the same pace. Yes, you study for 12 hours a day also, people will come and tell, yes, you are a CA. You study for 1 hour also, people will come and tell you are a CA. At the end of the day, no one cares about anyone. Because for them, what is more important? Tax save pani kuttiya kaas unakku avadha mudhu pochu. Yes, the 12 hours can also save taxes, the 1 hour can also save taxes. You should be the person who should save the taxes in 1 hour. But you should do it better than that person. Yes or no? Yes or no? Yes, that is the difference between something to study at home and something to study in a class. Yes, that is my responsibility. That is my responsibility. Starting 20th, starting 20th February, you will come in the class with me. I will tell you the why for everything. This whole 190 pages, it looks 190, which means if I can teach this 190 pages, I can teach it in 2 days also. Muchu poidum. But it is not useful for you because படிக்கிறதுக்கு நீங்க படிச்சிடலாம்.
My intention is that this 190 pages will be taken for another 100 hours, so that I can explain you every single page, every single line, and every single reason behind everything, so that tomorrow when you go to your parents and tomorrow your parents come and say, hey, இன்னைக்கு நீ direct tax முடிச்சல ராகுல் கிட்ட, இந்த reason இருக்கு, இந்த reason-ஆல சொல்ல வை, and you should be able to tell, yes ma, நான் direct tax இன்னைக்கு முடிச்சிருக்கேன், நாளைக்கு உன்னோட income ஓட tax நான் தான் pay பண்ண போறேன். Can you promise me that? This is an open statement to the parents. Yes, 30th April is my deadline. Okay, 30th April நான் batch முடிச்சு போவேன். 30th April when your students come and tell you that they have done the subject, 31st July க்கு return filing வரப்போகுது தெரியும்ல. 31st July your students will come and file your return. ஒரு வெரிஃபிகேஷனுக்காக வேற CA வச்சுக்கோங்க, அது நான் இல்ல சொல்ல. But give them an opportunity. Give them an opportunity. Give them an opportunity. Do give them an opportunity. 30th April they will come and tell you, ma, this is your income, this is your taxes, நான் தான் இந்த போட்டு கொடுத்துருக்கேன். Yes, and your CAs will come and say, கரெக்டாக தானே பண்ணிருக்கீங்க, எனக்கு எதுக்கு காசு கொடுக்குறீங்க? That is the kind of confidence I want to build on you people. Hey, again, this is only for the salaried parents. This is not for business parents. Business parents ஓட syllabus final இருக்கு, அதை மட்டும் எனக்கு சொல்லிடாதீங்க. ஓகே, கடைசியில் ராகுல் நான் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், என்னோட ஸ்டூடெண்ட் தப்பா சொல்லிட்டானா அது என்னோட பிரச்சனை இல்லை. This is only for salaried parents. Salaried parents, do show your income statements to your child, and the child should promise you that they will file the returns with the best logic reasoning. They will come and tell you the why of everything and the reasons for everything. Yes, hey, I'm giving this open statement, students. அசிங்கமா மட்டும் பட்டாதீங்க. Yes, yes. To do so, my dear students, will require two things. One, consistent discipline. Don't leave the class where you stand. Yes, the one problem which I see in everyone in the market is foundationally you have that excitement. இப்போ தான் 12th pass பண்ணி வந்திருக்கீங்க, school atmosphere இருக்கீங்க. Inter வந்தாலே you suddenly grow two horns and now you come and say, I know everything in the world. Yes, that is where the problem starts. If you start coming and telling Rahul 20th February na excitement varven, by the time first March will come, 50 people will become 2 people, which means the only persons who are passing is 2. Now you think about it, Rahul, why is the result from 100 to 3? ஏழ்னதே 2 பேர் தான். Yes or no? Yes, the problem is CA is not tough. The problem is people give up in CS. Yes, that is why when I entered the class itself, I came and told you one word called as, I came and told you the warriors. Yes, you have just now completed a boot camp, foundation muchirkinga. Now only you will get into the war battle. Yes, to see how long do you stand in the war battle is what the criteria is. If you choose to end the course in the middle of the course itself, you have already defeated. And if you have already defeated, you are good as dead only. Yes, that is how it works in army also. Yes, if you come and see the gun in front of someone and you come and say, no, I'll run away, no, obviously you're going to die only. Yes, you have to stand with the gun and you have to shoot on someone else and come and say, yes, I am standing before you, I will win the case. In this case, the person standing on the opposite of the gun is ICA, nothing else. Yes or no? Yes. So 2 things I request from all my students. Consistency is important. Promise me one thing, that if you start the class on 20th February, you will stay with me till 30th April. I will promise you the direct tax will become easy for you. That is my assurance. Second, always ask the why. Yes, the one problem which I notice in the big batch students is that everyone comes to me and comes and says, Rahul, if I ask the doubt, maybe I'll feel like stupid in front of someone else. Trust me, if you are the person who has a doubt and is not asking the doubt, you are stupid. Yes or no? Yes. It is like you can try and fail, but if you don't even try, you're definitely failing. What is worse? Yes or no? Yes, I am here getting paid for it because I am to ensure that every single person who goes out of this premises knows what he's talking about, which means that only will happen when you tell me what you don't know about. Yes or no? Everyone? Yes, that is more important. Trust me, I know I am a good faculty. I can see your faces and come and understand whether you understood something or not, but I cannot do it for every 70 of you. Yes, it takes me a little bit of efforts because I'm taking a 3 hours class. If I have to stare at everyone's face like this, it will become a problem. Yes, there'll be 1 or 2 people who will stare at my face, who will laugh at my face, but they still don't know what is going on. Yes, trust me, you're not here to see my good face. It is not good. You are here to learn the subject. Yes or no? Yes. So 2 commitments I want from everyone. One is to be consistent. Yes, and when I say consistent, you are in a physical class, which means you will attend only physical class. Rahul, நீ தான் ஆன்லைன் ஆப்ஷன் குத்துட்டியே, வீட்டில் எழுந்துட்டு I will get up at 6:40 in the morning, 6:45 I'll get some bath, 7 o'clock I'll come and sit in front of my laptop and look at you. No, if you have promised for physical class, I want you in physical class. Yes, கலைக்கணும்னா ஃபிசிக்கலில் தான் பண்ண முடியும். If I have to insult you, you have to insult me. That can only happen in a physical class. Online classல நீ மூஞ்சி கூட காமிக்க மாட்டேன், என்னதான் பார்க்கிறது நான்? Yes or no? So I'm not telling people don't join online. Join online when it is a requirement for you. Yes, beyond that, I want everyone here on a physical class, and this is one request from the parents also. Yes, if your child comes and says, I'm not feeling well, I don't want to do, na iniki online paathuren, send them out of the house.
Send them out of the bus. I don't care. Even if they are in pyjamas also, I'm okay. Yes, if you come to the class, I will make sure that you lighten up. Yes, Anna, the person should come out of the class. Yes, the person should come out of the house. Sorry. The person should come out of the house and come to the class. That is what my request is. Discipline is the key of success in CA Inter, at least. Second thing to ask the why. Yes, foundation was a game. I know. Foundation was a game. You did what you know and you completed what you know. But in Inter, you cannot clear it that way. You cannot clear it that way, especially with the new syllabus coming into picture. New syllabus requires that you have a conceptual clarity. Exams will ask you a simple question. As a chartered accountant, what will be your answer? For you to answer, first you should be a chartered accountant. For you to be a chartered accountant, first get to a chartered accountant position. Yes or no? Yes. Starting today, feel like you are a CA. And no CA in the market will come and say, let's do because it is supposed to be done. Every CA in the market will come and say, I will do only because I know why it is to be done. Agreed, everyone? Yes. Perfect. Okay. My slot as of now is Monday, Tuesday, Thursday, Friday, 10 to 1. With an expected completion of 30th April. So 4 days you will see my face only. Yes, 10 to 1 slots. There may be some changes in the sense that I will not cut down my classes, I will increase my classes. Okay, I will increase my classes even more so that I can see more of my face and you can see more of my face. Yes, both are here only. We will see both each other. Yes. Again, the intention is very simple. I want to complete the syllabus on time because July promise pannirukken. So April mudichadhaan unakku July promise agum. Yes, so that is what is the intention. Second of all, yes, I want to complete it on time because you have other subjects also going on. My subject is a more theoretical, practical subject. So I can teach you both. Anna, there are some practical subjects which are coming to you, some theoretical subjects also coming to you. So both are equally important. I wanted to give them also time. So that will happen after April. Until a certain amount of time, it will be costing and DT going on a full-fledged manner. Both are practical subjects. Then you will move to theoretical subjects. By the time theory starts, you will automatically know why theory it is called. Yes, CA is never easy. That is how it is. But the point is, I want every single person. Hello. Here. I want every single person here on the 20th of February. Timing? Huh? Oh, casting valiya ninga. 7 o'clock varnola. First 7 o'clock. Then you join me on 10 o'clock slot also. Before I conclude, my question is very simple to everyone. People, how many papers do you have in exam? How many groups do you have in exam? That is the problem. You only have 6 papers in exam. You don't have 2 groups. You don't have 2 groups. Bloody, this issue of 2 groups itself is the big problem here. Yes, the problem is when I give you choices, you don't attempt it. Yes, the biggest issue with everyone, foundation, they told 4 papers, that's all. Inter, what I told you, you have. When I tell you itself 2 groups, what you'll come and say, oh, maybe we'll do 1 group. Maybe. Let's do 2 groups. No, one group. You have 6 papers. And a good amount of time for you to prepare for all the 6 papers by your November. You don't have a choice. Students, when you give choices, problem comes there only. Yes, and that is why we have started very consciously with costing and direct tax, because costing is a part of group 2 and direct tax is a part of group 1. We wanted to ensure that you are studying both the groups together. I don't want to give you the choice. Yes, when I give you too much luxury also, that is where the problem starts. Yes, you only have 6 papers and that is the only intention behind it. The reason I'm telling you is very simple. In the new syllabus, you have a problem if you write only 1 group, and even if you clear that 1 group, you still cannot attend your articleship. You will have to wait for 6 more months for you to write your second group. Pass that second group, then only attend articleship. Which means by the time you complete your group 1 and then you go for group 2, there is an 8 months gap. And that 8 months gap, you don't have a class also. Which means you're sitting at home looking at nothing in life. Yes, and that is where all the thoughts will start. Every single thing will start. My BCom friends are doing this. My friend is doing that. Our life la idu pannittu irukkaru. Avan endho Ooty poirukkaru illa Kodaikanal poirukkaru illa enga poirukkaru anga poirukkaru. Maybe I should do something better in life. BCom ஆரம்பிச்சிடலாம், இது ஆரம்பிச்சிடலாம், இல்ல வீட்டு உட்கார்ந்துடலாம், அப்பாவோட பிசினஸ்ல ஆரம்பிச்சிடலாம். Nothing. 8 months is a nightmare. I'll tell you, because you are also facing your parents. Yes, sitting at home along with your parents for 8 months is not going to be easy. You know that. Yes, உனக்கு அந்த 12th standard முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் பாரு, வீட்ல உட்கார்ந்திருப்பீங்க. How wonderful that life was. Nothing happened that time.
Yes or no? Every time you'll come and you'll wake up at 11 o'clock in the morning, 12 o'clock in the morning, your parents are shouting at you, என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க இவதி. No, no. Trust me, every single person is capable enough to write both the groups in this November. And that is what our intention is. We want to keep that pressure on you. We want to keep that pressure on you. You don't have a choice. You don't have a choice. Starting today, there is only one logic which you have in mind. That is that, Rahul, I have 6 papers. I do not have 2 groups. I do not have 2 groups. ICA will give you options. They will come and tell, yes, you do 1 group, you do 2 groups. Maybe you write 1 group, get 60 marks and get 1 paper exemption. No. You have only one reason, that you are writing 6 papers. You're writing 6 papers. You're writing 6 papers. No group and all. There is nothing called group. There is only one thing called CA Inter. That's all. Yes, you write CA Inter, write both 6 papers together and complete and come in November. Starting January, you will get your results. January, you will come and say, Rahul, I've got my results. Let's start articleship. Let's start articleship. 2 years of articleship. Come back finals. Finals, you have how many papers? Ade 6 papers. How many groups you have? Hey, no groups. 6 papers. You have 6 papers. See, I can tell you this very honestly because I am the person who cleared everything in first attempt. I did. Yes. Nothing great about it. The point is, I was able to clear the 6 papers because I know. As a child, the problem is when you give too much options to people, no, that is where they spoil things. And my parents came and told me one thing, Rahul, I don't like your face at home. Don't come and sit at my home. Yes, go write all the papers and come back. That's all. So I did that choice. Finals, I came and told my parents. That time, my time, it was 8 papers. So that time and all, I told Ma, maybe I'll do 1 group and 2nd group. She's like, day, oh, poi eldra. It happened. I was in fever. 6th paper, I was in fever. I told Ma, fever ma, uttranga man, I don't want to write. She's like, day, fail than aga pora, poi anga poi fail aachiko. I literally went and I said, okay ma, even if I'm going to fail, let's go fail there and come. At least I will have that confidence. I tried something. Luck of Lord, I passed. Yes. If I would have done the same thing, no, I would have never passed. I can tell you very openly. I'm a very average kind of student. Yes. Imagine an average kind of student getting first attempt pass result. Big thing. That too 3% result. Big number. Yes. Point is, when you give too much choices only when things get spoiled. Yes. That is why I tell always parents, no, don't give them this option. Dinner la poitu unakku upma venuma, idli venuma. No. Idli da irukku, saapnona saapdu illana kalambi poidu. Avladhan. See? He knows. He has a spoiled female, I'm assuming. Pathingla. I can judge. I'm not judgy, but yeah, I can judge. Point is, choices spoil lives. At this stage, when you clear articleship and all, obviously you have to make choices in life, but right now is not the choice making scenario. You have just now completed a 12th standard. You know you are still a child. You may come and tell, yes, Rahul, I've become an adult. I'm 18 plus. I can get my PAN card, Aadhaar card, voter ID, in the card, on the card. Enna card vechalo, okay. At the end of the day, you are still a child. Yes, that is why your parents are along with you right now. Yes, Ilana, you didn't have to bring your parents here. Yes, you've come with your parents because that is how it is. You are still a child and that's how your parents treat me. I'm 26 and my parents are still treating me like that. Yes. Early morning I have to get up and my parents are scolding me, Rahul, nee saapittu poitla, nee nashta panla, edukku kaala 6 mani pora, why are you not wearing proper dress, why are you cutting your hair like this, edukku unakku spikes ella thevaya, unakku kalyanam pannada nalla irpa, dey yo. Until you get married, you are still a child. Options of yours are only made by your parents, and the only choice which your parents are going to make for you right now is that you're writing 6 papers. You're writing 6. Hey, in the silent moonji vechu 20th ku vandinga vechukonga koduthu vitrana. Yes, inikku why will only happen when you ask. ina kekkrada respond panna mudiyala na ennathukku why keppinga neenga. Yes, hey everyone, come with some excitement people. இப்போதான் ஃபவுண்டேஷன் முடிச்சிங்க, இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குன்னா 6 மாசம் கழிச்சு எங்கே போக போறீங்க? எஸ் ஆனா இப்போச்சும் கொஞ்சம் எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கணும்ல லைஃப்ல. இப்போதானே பாஸ் பண்ணிருக்கீங்க. எஸ் இப்போச்சும் கொஞ்சம் எக்ஸைட்மெண்ட் காமிங்க. 6 மாசம் கழிச்சு நாங்கள் பார்ப்போம், அது வேற விஷயம். இப்போச்சும் எக்ஸைட்மெண்ட் காமிங்க. எஸ், கம் வித் சம் எக்ஸைட்மெண்ட் பீப்புள். I told you, will promise you that I will make your life easier. I will make your life easier. I will make your life better. I will make your life more enjoyable also. I will teach you all practical examples. சொல்றேன், இப்பே சொல்றேன், கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக வைப்பேன். நெவர் ஷோ மை ரெக்கார்டிங்ஸ் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ். சரியா? If you have not become an adult right now, I will make you the adults. Okay, nothing wrong. Hey, CM anano. Seriya, nothing wrong I will teach, but still don't show it to your parents. This is between us. Okay, but please come properly. Please come with that excitement. My classes, I have some requests. Come with a material, one big long size book, ruled long size book, some color pens I want, one red color pen, one black color pen, and one blue color pen.
I've told you this already? No. Okay, great. Foundation students, I would have told. Yes, one long size book, ruled, one black pen, one red pen, one blue pen, one highlighter. One highlighter. Highlighter for you, red pen for me. I am that kind of faculty who will tear your book off. Majja it will be. Majja. Samma majja it will be. I'll come to your place, I will see your answer. Answer is wrong. Red pen, cut out everything, close off. That's all. Yes. Foundation I might have not done. You will feel offended. Inter I can do whatever I want. Inter I can play with you. You're 18, no? Papa. Yes. So I will also enjoy with you. You also enjoy with me. But enjoyment will only happen when you come to the premises. Yes, everyone? Yes. Hey. Yes. Great. This is all I wanted to conclude for today. I think I am the last faculty, so I told you, last for the best. Yes, I don't have any other person coming in, I guess. So yes, any doubt sessions, anyone has any questions? Parents, if I have offended you in any way, it's okay, you deserve it. It's okay, you deserve it. If you don't know the reasons for your whys, then you deserve it. Yes, but yes, honestly, serious note, I'm sorry. I just wanted to educate them a little better. So you were my scapegoats for today, nothing else. Yes, don't take it wrong. My intention is very simple. This is how the class premises will go. Yes, this is the kind of excitement we like to maintain, and this is what I would like to see. My general interaction will be with students only, because that is what I personally prefer. I want to feel like they are also CAs, so they should act like adults with me. So I would like their interaction with me more. But if a parent feels like you want to interact with me and you have some challenges going on with your child, please do reach out to me. I'll be happy to assist you in any way. I know I'm not very old enough to come and give you life lessons, but based on the kind of students I've handled, 70 every batch now, imagine 4 years it has been. So the kind of students I've handled, I know what kind of challenges which can be. Yes, so to that extent, I can try to support in my best extent parents. Okay, so any student, when I ask you your parents' number, giving me your own number, don't play that things. Okay, I can find out things. But yes, parents, please feel free to give your child a little bit of freedom going forward, because yes, they are in CA Inter. I'm not saying complete free of hand, but yes, at least give them the kind of luxury that if they come and say that they want to study for 2 hours, let them, because I think they know their capability at this stage. Right? I know you would have heard it from your seniors, colleagues, your side people, your neighbors, your mama, chacha and all that CA stuff. Unoda child vandete 20 hours padchada pass agaru, 22 hours padchada pass agaru. See, that is something for you to know. That is something for you to be feeling proud of, but not something for you to implement. Yes, you know your child knows you. This is the only kind of relationship I want in a CA. Yes, no external party should come and tell you why and how your students should study. That is between you and your child. Yes. So please don't worry about the fact that your child is studying for 1 hour, 2 hours a day, 50 hours a day, or 100 hours a day. It doesn't matter. If the student can promise the result despite studying that 1 hour for the day, give that kind of luxury and benefit and a freedom to them, because they deserve it. Yes, I understand you may require him to study for 5 hours a day, but please do appreciate the fact that the student is also with us for 7 to 1 o'clock, which means he's already spending a good amount of half a day with us, and he's already getting too much knowledge from us. Beyond that, going at home and again implementing things, I'm not saying is required. I'm saying it might be challenging. So don't push them too hard. To the extent there is required homeworks, to the extent there is required studies, we will itself tell them to do it. Yes, so we will ensure that they do to that extent, and my classes are like that only. When I come and complete a class, I tell the students, home 3 minutes. My subject, what I do in a class, 3 minutes it takes to read and come back. Yes, so which means the student opens the book, 3 minutes he'll be done with the book. That does not mean that the student is not reading. It means he's done what I have told him. Yes. So please leave that kind of freedom to the student. We will take care of what it is. At the end of the day, we know how every student is. So if at all a student is going downside, if at all a student is acting differently than what he's supposed to, we will personally reach out to you and we will let you know of where the challenges are, so that you can come and involve yourself wherever it is required. But beyond that, my only sincere request would be is to give them a little bit amount of freedom so that they can also do things on their own. Make sense? Yes. Yes. This is what my only request for parents was. See, I'm playing for your side also. Okay. I tried with them. I tried with you also. Okay. So I'm playing both the sides. Be nice to me. Yes. Great. This is what I wanted to close. By the time Sangeeta ma'am comes, I'm going to inform her. But yes, anyone has any doubts for me, any challenges, any questions, any queries? Parents want to know why CA, what CA? No? Everyone is clear? Super clear. Everyone? Sweet. Okay, great. Perfect. Then I think we are sorted for the day. I'll just call Sangeeta ma'am and then I think we can discuss for the day. Yes. Give me 2 minutes.
கேட்க வேண்டியதெல்லாம் கேட்டாச்சு. சி எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, இதுக்கப்புறம் பண்ண வேண்டியது எல்லாம் நம்ம கையில இருக்கு. ஓகே, நம்மளுக்கான டெசிஷன் நம்ம தான் பண்ண போறோம். மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கணும், எப்படி ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கும், எப்படி ஃபோக்கஸ் இருக்கணும், எல்லாமே சொல்லியாச்சு. நவ் ஸ்டார்ட் ஸ்டெப்பிங் இன்டு தட் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில். ஓகே, ஃபெப்ரவரி எப்போதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுமா கிளாஸு? February 20th classes will start. Classes will go from morning 7:30 up to 12:30 1 வரைக்கும் classes போகும். சரியா? anyone side by நான் காலேஜும் அட்டென்ட் பண்றேன் அந்த மாதிரி யாராவது இருக்கீங்களா? காலேஜ் டைமிங் 9 to சிறப்பு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வேற யாராவது 1:15 ஓகே. சி ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல லாஸ்ட் half an hour எனக்கு காலேஜ் ஆல கட் ஆகுது அப்படின்னா அன்னைக்கு நாளோட ரெக்கார்டிங் will be given to you as backup. ஓகே, இமீடியட்லி ப்ளீஸ் ஃபாலோ. அது வீட்டுக்கு போயிட்டு பார்த்துட்டு அன்னைக்கு ஈவினிங் வராது, மேபி அன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ளே கண்டிப்பாக வந்துடும், இல்லைனா நெக்ஸ்ட் டேக்குள்ளே வந்துடும். கிளாஸ்க்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அதை பார்த்துருங்க. ஓகே, அதே போல் 7 மணி கிளாஸ் அப்படின்னா 6:30 மணிக்கு தான் நான் எழுந்திருப்பேன். அதுக்கப்புறம் குளிச்சு ஏதோ அறக்க பறக்க கிளம்பி வரேன்னு இல்லாமல் பி ப்ரிப்பேர்ட் மென்டலி பி ப்ரிப்பேர்ட். கிளாஸ் வரீங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 15 to 20 minutes. நான் உங்களை 1 hourலாம் படிக்க சொல்ல, காலையில் ஏஞ்சி 1 hour படிச்சிங்கன்னா சூப்பர், வெல் அண்ட் குட், அப்ரிஷியேட்டட். ஓகே, இஃப் நாட் அட்லீஸ்ட் ஒரு 20 minutes ட்ரை டு கிளான்ஸ் ஓவர் என்ன அன்னைக்கு மார்னிங் எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்றத ப்ரிப்பேர்டாக இருங்க. ஏன் நான் அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, when a question is put to you, you should answer. எஸ் ஆர் நோ அப்படின்னு கேட்கும்போது எஸ் ஆர் நோன்னு சொல்லணும். question கேட்கும் போது immediately response. There's always one thing that like the speed of the question should be equal to the speed of the answer. Okay, or putting it the other way around, speed of the answer should be equal to the speed of the question. Okay, அவங்க எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக கொஸ்டின் கேட்குறாங்களோ அந்த ஸ்பீடுக்கு மேட்ச் பண்ணி நீங்களும் ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகே, அந்த ஆன்சர் எப்போ வரும் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தால் தான் ஆன்சர் வரும். நான் ப்ரிப்பேர்டாக இல்லை, ஜஸ்ட் ஐம் கம்மிங் வித் blank மைண்ட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தேர்ஸ் கோனா பி a delay. சரியா? ஸோ ஆல்வேஸ் ட்ரை டு மேட்ச் த ஸ்பீட் ஆஃப் த கொஸ்டின். அப்போ தான் உங்களுக்கும் சப்ஜெக்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், எடுக்கிற ஃபேக்கல்ட்டிக்கும் நல்ல ஃப்ளோ கிடைக்கும். ஓகே, பீப்புள் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், ஐ ஷுட் கிவ் தெம் மோர் அப்படின்ற கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். ஆல்வேஸ் ட்ரை டு பி இன் த ரிசீவிங் அண்ட் ட்ரை டு ரிசீவ் மோர். அதுதான் நான் சொல்கிறேன். த மோர் யூ ரிசீவ் த மோர் பெட்டர் யூ கெட். எதுவாக இருந்தாலும் சரி. சரியா? ஸோ ஆல்வேஸ் பி தேர் ப்ரிப்பேர்ட். ஓகே, ஏன் அப்படி நான் சொல்கிறேன்னா, உங்களுக்கு டெய்லி கிளாஸஸ் எப்படி ஷெடியூல் ஆகுதுன்னா, ஒரு 3 நாள் குரூப் 1, ஒரு 3 நாள் குரூப் 2ன்னு வச்சுக்கோமே. அப்போ திருப்பி குரூப் 1 வர்றதுக்கு 3 நாள் பிரேக் ஆகிடுது. அப்போ குரூப் 1ல் எடுத்த சப்ஜெக்ட் 3 நாள் நீங்கள் படிக்காமல் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட்டாக 4th day வரீங்க அப்படின்னா நம்மளால் ரீட்டைன் பண்ண முடியுமா? நோ, isn't it? So at least அன்னைக்கு for that day just glance and come. Okay, அது பண்ண முடியுமா? முடியாதா? இப்போதான் சொன்னேன், ஸ்பீட் ஆஃப் த ஆன்சர் ஷுட் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ஆஃப் த கொஸ்டின். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட் ப்ளீஸ் சேஞ்ச், இட் வில் ஹெல்ப் யூ. சரியா? அதே போல் கிளாஸ் ரூமில் இருக்கிறோம் அப்படின்னா எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸு, பட் ஆன் தி அதர் எண்ட் தே ஆர் ஆல்சோ யுவர் காம்படிட்டர்ஸ். ஓகே, அந்த காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட்டை பெனிஃபிஷியலாக வச்சுக்கோங்க. அதுதான் நான் சொல்வேன். ஓகே, நீ ஃபஸ்ட்டா நான் ஃபஸ்ட்டா அப்படின்றத விட நீயும் ஃபஸ்ட்டு நானும் ஃபஸ்ட்டு, வி ஆர் ஈக்குவல் டு ஈச் அதர், பட் ஹூ இஸ் பெஸ்ட்? ட்ரை டு பிக் த பெஸ்ட். உங்ககிட்ட இருந்தும் பெஸ்ட்டை கொண்டு வாங்க, மற்றவங்க கிட்ட இருந்தும் பெஸ்ட்டை கொண்டு வரதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. டோன்ட் ஸ்பாயில் யுவர் செல்ஃப், டோன்ட் ஸ்பாயில் அதர்ஸ். ஓகே, அண்ட் வித்தின் த கிளாஸ் ஆல்வேஸ் பி தேர். ஓகே, கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஐ வில் ரேஸ் மை ஹேண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருங்க. ஓகே, தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் கேரி தட் ஸ்பிரிட் த்ரூ அவுட். சரியா? ஏன் த்ரூ அவுட் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸ், ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபவுண்டேஷன் நீங்கள் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க, அதனால நான் சொல்கிறேன். ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸ் நீங்கள் பேட்ச் ஜாயின் பண்ணும்போது அரௌண்ட் 80 people, 82 odd people. ஓகே, பட் பேட்ச் முடிச்சு கடைசி வரைக்கும் எல்லா டெஸ்ட்டு அது இது A to Z கடைசி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 50-55 people இருப்பாங்க. அதில் 47 பாஸ்ட். ஸோ விச் மீன்ஸ் கடைசி வரைக்கும் யார் ட்ராவல் பண்ணுறாங்களோ அந்த கவுண்டில் 90% ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியுது. ஸோ மந்த்ரா இஸ் டு ட்ராவல், பி ப்ரிப்பேர்ட். Okay, so thank you so much for joining. In case you have any doubts, you can always call me. My name is Sangeeta. Okay, you can always call up to Hari sir also. We are there always for you. Sarah, there's no need to be any doubt. Whatever it is, mentally if you are feeling down, எல்லாருக்குமே ஒரு up and down இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். Okay, there's nothing called as a straight line. There's only dots, and the dots could go up and down, and we need to be connecting the dots always.
Okay, அப்படி இருக்கும்போது sometimes high and low, obviously it is gonna happen, but try to get help. Okay, help கேட்கறதுன்றது தப்பு கிடையாது. Always try to take help and be good. Okay, I wish you all success for this new journey and see you all in class. Okay, thank you so much. In case நீங்க ICAல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இன்னும் பண்ணல அப்படின்னா please do it at the earliest possible. Reason number 1, you need your books. Okay, இங்க கொடுக்கிற books இல்லாம at least we need books for the next 2 attempts. ஏன்னா new syllabusனு வரும்போது predominantly the question paper could be direct from the textbook. Okay, அந்த opportunity நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது. சரியா? அதனால please register yourself with the ICA and try to place order for the books and take your books as soon as possible. Okay, those who want to register today for class here, please contact Hari sir. I'll also be waiting outside. If you have any personal doubts which you don't want to ask here, that also you can ask me. Okay, thank you so much for joining today. Have a nice day. Thank you.